Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako, leo ni mkutano wa mawaziri wa nchi za Sadc wanaoshughulikia swala la ajira na kazi, na hakika naomba uniruhusu niwafahamishe wageni wetu kwamba nchi yetu ni tajiri wa utamaduni, wacha mbuga za wanyama na rasilimali zetu. Na kwa sababu hiyo basi, katika mkutano huu tumeleta kikundi cha wasanii kutoka Dodoma, makao makuu ya serikali yetu na makao makuu ya nchi yetu. Kwa hiyo naomba sasa kwa ruhusa yako niwakaribishe kwa dakika 5 waweze kutuletea ujumbe wa siku ya leo. Karibuni sana Mchoya kutoka makao makuu Dodoma. Wageukieni wageni wetu tafadhali. Endelea sasa na kazi yako. United.
anaitwa Nindo. Na mtaona umahiri wa shingo wanapopeleka shingo zao. Sasa hapo ndipo naposema lazima umefanya mazoezi. Makofi mengi kwao jamani. Wanamalizia sasa. Akina dada na shingo zao. Ale Marilelo. Makofi mengi sana kwao. Thank you very much. Shingo za wale wadada, kama hujafanya mazoezi, kitendo kile cha kuzungusha shingo, si kwa Kiingereza nitahitaji, lakini nafikiri ni shingolization. Kama hujafanya mazoezi unaweza kupata ugonjwa unaoitwa shingosiosis. Tuwape makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa ruksa yako ninaomba uniruhusu niweze kutoa utambulisho. Nianze na mwenyeji wetu Mheshimiwa Jenista Mhagama Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, ambaye pia ndio mwenyekiti wa mkutano huu wa mawaziri wa ajira na kazi kutoka Sadc. Naomba tafadhali usimame wakuone, tumpe makofi mengi sana sana. Lakini pia mwenyekiti mwenza ni Honorable Dr. Maudin Cyrus Kastiko. Yeye ni waziri wa ajira kutoka kule Zanzibar. Naomba usimame wakuone tafadhali. Pigeni makofi mengi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijawatambulisha wengine, naomba niruhusu sasa nimalize kabisa ujumbe wa waheshimiwa mawaziri na wale wakuu wa ujumbe huo kutoka nchi ambazo zimewakilishwa. Nianze na nchi ya Angola. Kindly stand. Angola, the minister from Angola. Tumpe makofi mengi sana sana. Botswana, DR Congo, the Kingdom of Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Namibia, Seychelles, Southern Africa, Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Nimefahamishwa kwamba Mauritius na Comoros bado hawajafika. Naomba tuwape makofi mengi sana sana. Lakini pamoja na hao, nitambue uwepo wa naibu waziri Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, mbunge, naibu waziri wizara yetu ya mambo ya nje na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kwa heshima ya manaibu waziri, nitambue uwepo wa Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye anashughulika na mambo ya kazi na ajira kwenye ofisi yako waziri mkuu, na msimame. Mheshimiwa Stella Ikupa naona hakufika. Kwa namna ya pekee na kwa heshima kubwa, naomba nitambue uwepo wa katibu mtendaji wa Sadc Dr. Stegonomena Lawrence Tax. Tumpigie makofi mengi sana sana. Tunaye Dr. Agre Mlimuka, mwenyekiti wa SPSF. Tunaye Madam Zingiswa Losi, President of the Southern Africa Trade Union Coordinating Council. We have Omar Diop, Union Observer, Head of AU Delegation. Makofi mengi kwake. Dr. John Msabayana, Director of ILO Distant Work Team for East Africa and Southern Africa. Thank you. Tunaye Mr. Charles Quenin ambaye ni IOM Regional Director for Southern Africa. Thank you. From the Sadc family, kutoka familia Sadc, tuna Dr. Thimbinkosi Mhlongo, Sadc Deputy Executive Secretary. Jina gumu hili. Even for regional integration. Naomba sasa all senior officials of the Sadc member state, naomba msimame. Makatibu wakuu wote, all senior officials kindly stand. Naomba tusimame wote. Can you all stand please? Tuwape makofi mengi sana sana. Pamoja na hao, mheshimiwa mgeni rasmi, tuna wenzetu waandishi wa habari, television na radio. Naomba mpunge mkono tu wajue kwamba mpo wenzetu wa habari. Asanteni sana. Tuna Sadc Secretariat staff. Sadc Secretariat staff who are here. Can you stand please? Tuwape makofi mengi sana. Shughuli hii mheshimiwa mgeni rasmi imeandaliwa na kamati yetu ya ambayo wanaita Ministerial Organizing Committee, Interministerial Organizing Committee ya Sadc. Naomba wote wale wajumbe wa kamati msimame tafadhali. Wajumbe wa kamati wote simameni. Asanteni sana kwa kazi nzuri. Aidha, tunao wahitimu wanaofanya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Naomba wote simameni mkiwakilisha wenzenu wote ambao wako ndani. Nyie mliovaa nguo za blue, naomba wote msimame tafadhali. Tuwape makofi mengi sana sana, na nyinyi wenyewe mjipongeze. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndio tumefikia tamati, lakini tunao wakuu wa taasisi mbalimbali, tunao sponsors wetu. Naomba wote wakuu wa taasisi mbalimbali za umma na zile za binafsi, naomba wote kwa pamoja msimame. Bankers na nini, naomba wote msimame kwa pamoja tafadhali. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama General Mutegomere alivyosema, kianza vita wajue marafiki zako na adui zako, na leo ni vizuri umeshawafahamu sasa watu walioko ndani, ili unapozungumza nao hakika utakuwa na furaha kubwa. Kwa heshima sasa, bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe sasa
Dr. Agrey Mlimuka aje atoe sasa salamu za SPSF. Naomba tumpe makofi mengi sana sana. Na kwa mjibu wa kamati ya maandalizi, kila mzungumzaji amepewa dakika 5. Asante sana. Karibu. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, honorable ministers here present, Her Excellency Executive Secretary of Sadc, Dr. Skazomena Tax, permanent secretaries here present, senior government officials, social partners, allow me to say all protocol observed. I greet you all this morning and welcome you once again on behalf of all employers and on my own behalf to Tanzania. I wish to thank the Sadc Secretariat and the Government of the United Republic of Tanzania for convening this very important meeting. We continue to appreciate this important structure of the tripartite that is so unique to our sector, and further appreciate the ILO for the continuous capacity building of the tripartite partners to make social dialogue a permanent feature of engagement and organizational culture between governments and the social partners. As employers, we have a number of issues, but we would like to highlight only 3. Firstly, skills mismatch. Employers generally face a mismatch between skill supply and demand of labor in all countries in the sub-region. This is aggravated by the constantly changing world of work, where technological innovation is profoundly impacting job requirements and skills demand. In this regard, SPSF has, with the support of the ILO, conducted a study to assess the skill development levy system in Sadc. The results and recommendations will be presented at the next employment labor sector meeting later this year and next year at a meeting like this. Secondly, portability of social benefits. We call and employ our governments to note and implement the guidelines on portability of social services, noting that proper implementation and enforceability will result in migrant workers and the beneficiary in the region enjoying access to their social security benefits and accrued benefits. Employers wish to see in the earliest possible time a binding instrument in this regard. Last but not least, the setting of minimum wages. We are happy that during the senior officials meeting, we are able to build consensus on the need to improve our minimum wage setting procedures in line with the ILO minimum wage policy guidelines. We need to ensure that labor productivity, inflation, and economic growth, past and future performance are taken into account in setting minimum wages. It is important, therefore, to compile data on labor productivity to guide the minimum wage setting. And we appreciate the ILO readiness really to help the social partners in capacity building in this regard. In conclusion, I wish us all fruitful deliberations followed by rigorous implementation for the benefit of our governments and social partners. I thank you for your kind attention. Karibuni sana Tanzania. All welcome to Tanzania. Thank you very much. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika orodha ya watu waliotakiwa kutambulishwa kwa namna ya pekee kabisa, naomba sasa niufahamishe hadhara hii kwamba tunaye mwenyeji wetu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Paul Makonda, the Regional Commissioner of Dar es Salaam. Naomba usimame tafadhali na tumpe makofi mengi sana sana. Nikushukuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe Zingiswa Losi, President of the Southern Africa Trade Union Coordinating Council, SATCO. Karibu sana. Najua mwanamama anapokuja kuzungumza katika hadhara kama hii, kwa apewe heshima yake, makofi mengi sana sana. Thank you very much, Chair. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, allow me to acknowledge ministers and social partners that are here,
Sadc Secretariat, government senior officials, the ILO and the AU, my fellow trade unionists. Our region is currently undergoing amongst the most extreme periods of crisis and deepening contradictions ever seen in history. We are facing dire situations in our various countries and ultimately in the whole region. Dear ministers and fellow social partners, we have become regulars in missing opportunities to deal decisively with the sad and depressing state of affairs facing our people. Workers of the region have lost faith in us, this tripartite partnership, in being the force driving a new, bold and transformative labor market program. The more we meet and agree on new protocols and action plans, punctuated by fine speeches, the more the crisis deepens for them and their families. The only constant here is that we do meet and set processes for things to happen. There are a few issues we must set out to confront before getting to the core and substantive matters before us, and allow us to raise few. And we are saying as workers, do we regard our meetings as mere formalities or a response to the expectations of our people and the suffering of workers in particular? Do countries and social partners mean what they say here, or are we merely decorating and fulfilling statutory obligations and in the process expending poor taxpayers' money in futility? Do we see a sense of urgency, purpose and clear goals in what we are doing, and what form of reflection and measures helps us determine if we are on a path and how far? Have we become so used to each other we might be more into fraternizing than dealing with the most complex and difficult questions this region and the working people have put on our shoulders? We want to also just raise few stats. According to the World Bank development indicators, the world's richest 20% consume 76.6%, while those in the middle consume about 21.9%, and the poorest consume only 1.5% of the world resources. In that regard, the patterns includes our region and its conditions of extreme inequality, poverty and unemployment. The ILO went on to say, and I quote, "Poor job quality remains a pressing issue worldwide, with over 1.5 billion people in vulnerable employment, representing nearly half of the global workforce." It then emphasizes the point that the situation, in particular endemic in sub-Saharan Africa, where over 70% of workers are in vulnerable employment against the global average of 46.3%. These are workers that have limited access to social protection schemes and are often confronted by low and highly volatile earnings, close quote. Now, let me gallop, because I know I don't have time, and quote Millicent Butt Williams when she captured it well, and she said, and I quote, "I come from the richest country in the world. It is located in the richest continent in the world. That country is Sierra Leone," close quote. This African contradiction is true in our region, and the Sadc region and its skewed patterns of resources allocation, underdevelopment and structural crisis of unemployment, inequality and poverty. These problems result in very explosive labor market conditions, worsening economic and situations, and total loss of work opportunities and deteriorating conditions of life in general. And as workers, we want to raise, as we conclude, a way forward.
that we wish to avoid lamenting by raising problems or issues as we have raised them in all our interventions before. But we want to raise few, and we want to say we need concrete financial, technical and research development support for tripartite partners and social dialogue stakeholders, institutionalization of national dialogue and genuine negotiation processes, and integration of real policy development and participating models in inclusive and confidence-building ways. Further and sustained training and development of social partners, particularly through relevant courses in ARLAC and its development to meet regional standards and needs in the sectors. Reliable data on labor market information and statistics for relevant and effective policy development based on facts and reliable information. Government and employers must take seriously the outcomes of the ILO and Sadc tripartite processes, including cases referred to or directed to them on each of our countries, including those guilty of violation international labor standards in their countries. We must not lose sight of our responsibility to create the necessary conditions for this region to be a best case model for labor standards. And we want, as we close, and say that it will take all of us committed in ensuring that when we meet, the outcomes are not just in paper, but are really felt by the poorest in our region and the poorest in our country. Thank you very much, Chair. Yeah, can we join our hands again? Tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Dr. John Msabayana, Director wa ILO Decent Work Team for Eastern Southern Africa. Naomba tumpe makofi mengi sana sana. Dr. John, karibu. Master of Ceremony, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President, United Republic of Tanzania, Her Excellency Dr. Tess, Sadc Executive Secretary, Chairperson of the Sadc Employment and Labor Sector, Honorable Jenista Manga, Minister of State, Prime Minister's Office, Honorable Ministers responsible for employment and labor, representatives of the African Union, Director Generals, Permanent Secretaries, President of SATUC, Madam Zingswalosi, Chairperson of Sadc Private Sector Forum, Dr. Agrim Lemuka, representatives of IOM, ILO, members of the media, senior government officials, ladies and gentlemen. Habari za asubuhi. Thank you. Today I feel humbled and honored to stand here in addressing you during this important 2020 annual meeting of the Sadc Employment and Labor Sector. This meeting of ministers and social partners and development partners is an opportunity to take stock of what we have achieved. Many of us have been associated with this work for the past 10 years. It is therefore also an opportunity to reflect on what has worked well and what has not worked so well, and how do we map the way forward. Mr. Program Director, allow me to outline a few key highlights of what we have achieved over the years. Member states in the Sadc region have continued to advocate effectively in a coordinated manner for the inclusion of decent work issues in national development plans, programs, and both at the regional and continental level. During the 2016-17 year, a number of regional frameworks were adopted, and these include, among others, the Sadc Youth Employment Promotion Framework, the Sadc Labor Migration Policy Framework, and the Policy Framework on Portability of Social Security Benefits. We have continued to hold productive meetings of ministers, officials,
with a very high turnout, such as this, where we have 14 out of the 16 member states, most of the delegations being tripartite. To date, SADC is a force to reckon with in the African Union Specialized Technical Committee on Social Development, in the Africa Group of the ILO, in the ILO governing body, and in the International Labour Conference. But allow me to show you 3 slides from the ILO results framework, which highlight the achievements that the SADC region has made. The first, I would like to reflect on the Decent Country Program and the extent of development of Decent Country programs. To the top, red means nothing has been done. Yellow means there's a lot of work being done. Green means we do have Decent Country programs that are in place and working very well. For this, I'd like to thank you. The second slide shows the Decent Work teams in Africa. One in Cairo, the other in Dakar, the other in Yaoundé, and the one in Pretoria, which is covering the SADC, and I must say also the EAC region. The numbers in pink show you the contribution to the ILO global results by the different Decent Work teams. Needless to say, you can see that the Decent Work team based in Pretoria, covering SADC and EAC, way outperforms all the others. Thank you. Allow me then, having reflected on political achievements and our technical achievements, I think it is fit I had a few started applause. I think we can give ourselves a round of applause. The question we have to ask ourselves is, what is the extent of implementation of the decisions of the ministers and social partners? Over the past 10 years, we have averaged 15 decisions a year, making a total of 150 decisions over the past 10 years. What has been the extent of implementation? I think President Lossi from COSATU has already bemoaned the extent of implementation. Even if, as our picture looks well, we can do better. Allow me, as I head towards concluding, to reflect on some major challenges that we have faced, particularly on the implementation of decisions. Before the ministers, there is a discussion on the Labour Migration Action Plan 2016-19. We had 17 outputs, in other words, 17 areas of work to be undertaken. In this period, since 2016, the extent of implementation of this action plan is 19%. I'm sure when our children come home with a result saying 19%, as parents would not be happy. The SADC employment and labour sector remains an orphan among SADC sectors. Each sector in SADC must have a protocol. The employment and labour sector does not have a protocol. We need to ensure that the sector has a protocol so that the sector can take its rightful stand among other SADC sectors. Allow me to conclude by making a few possible recommendations on how best to move forward. First, we need to revisit the functioning of the sector to determine if we are fit for purpose in the era of the 4th Industrial Revolution and the future of work. In this regard, we need to review the value add of the Joint Technical Committee. We need to consider replacing the Joint Technical Task Team with forums and technical meetings that are content-based on the 4 pillars of the Decent Work Agenda. The above could assist us to address the multiplicity of decisions that we are making that have limited implementation and limited monitoring. Secondly, we need to relook at the agenda of the ministers and social partners and to see if we cannot better link that to the technical work that is being done by the forums. Finally, we also should consider that for every decision that is made, there's a very clear implementation time frame, and there's a limited number of member states that volunteer to pilot the implementation of that decision. Too many of our decisions are being made and are very general, and our monitoring of the tracking of that implementation very limited. With these few words,
Her Excellencies, Mr. Program Director, I would like to reassure you of ILO's continued commitment to support the SADC employment labor sector and the member states of SADC and EACI. Thank you. Yeah, thank you very much, Dr. John, for your very elaborative remarks. Naomba kumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima kumkaribisha Bwana Charles Quenin, the IOM Regional Director for Southern Africa. Karibu sana, tumpe makofi mengi sana sana. And he has assured me he will speak enough Swahili. Good morning, everybody. Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the Republic of Tanzania, Honorable Jenista Magama, Minister of State, Honorable Ministers, Deputy Ministers of SADC member states, Her Excellency Dr. Stergomena Tax from the SADC Secretariat, Dr. Johnny Musabayana, Director of the ILO, and the ILO colleagues present here today, Dr. Aggie Mluka, Chairperson of the SADC Private Sector Forum, Ms. Zingiswa Losi, President of SATUC, members of the Diplomatic Corps, Director Generals, senior officials of SADC member states here present, distinguished delegates of ministries of employment and labor and social partners, ladies and gentlemen, all protocols observed. Myself, I'm not the regional director for the IOM, but I'm representing here today. So on behalf of the IOM Regional Director for Southern Africa, Mr. Charles Quenin, I wish to begin by extending his apologies for not being able to attend this meeting of ministers due to his attendance in other forums. Myself, my name is Jason Titi. I'm the Senior Specialist with the IOM Regional Office in Southern Africa on labor mobility and human development, and the specific focal point of the IOM in this forum. It's an absolute pleasure to be here today. I wish to make a few remarks at this meeting of SADC Ministers of Employment and Labor and Social Partners here in Dar es Salaam. On behalf of the IOM, I take this opportunity to thank the SADC Secretariat and the Government of Tanzania for extending an invitation to IOM. As you well know, with the inclusion of migration across the Sustainable Development Goals, there has been a global recognition that human mobility can be a vehicle for development if managed properly. Not surprisingly, labor mobility was strongly presented in the final document of the Global Compact on Migration that was agreed in New York, along with the recognition of the need to protect migrant workers through adherence to international standards and by creating strong partnerships across government ministries, within society, and key counterparts in the private sector, trade unions, migrant associations, and with civil society actors. The joint efforts to foster such partnership is clearly evident in the ELS Forum, in the efforts of applying a whole of government and a whole of society approach in our member states. Migration can be an effective tool for development by enhancing decent work and employment, leveraging diasporic capitals for countries of origin and destination, and through promoting productive and inclusive growth. In this regard, IOM believes that human mobility is inevitable, desirable, and if well managed, could be beneficial to national economies, certainly to increase bilateral trade, contribute to national development, and provide significant benefits to society as a whole. It is commendable to note that SADC is taking a progressive role in this space with the elaboration of the updated SADC Labor Migration Action Plan, and it is our hope that ministers and social partners present here today will provide their endorsement. Labor mobility and its direct contribution to national labor market needs and economies are key pillars within the SADC and continental integrative agenda of Africa. It is important to have a collective reflection
on how to foster such collaboration on migration management as a whole, and to address openly the labor supply challenges faced by governments and employers, but while recognizing the vulnerabilities in which migrant workers and their families back home are placed without such frameworks. Quoting from the recently released UNDESA World Social Report 2020 on inequality, the quote states, "The inequality challenge is global and intimately connected to other pressing issues of our time. Not only rapid technological change, but also the climate crisis, urbanization, and migration. In many places, the growing tide of inequality could further swell under the forces of these three megatrends." Honorable delegates, ladies and gentlemen, it is therefore critical that we put an emphasis on the ratification and effective implementation of existing frameworks on labor mobility, but equally so to foster opportunities for member states and partners to discuss, learn, and cooperate together. In conclusion, I wish to assure you, distinguished delegates, that IOM is committed as a key technical partner to assist our member states and the Sadc Secretariat to further such initiatives and commitments arising from this Sadc Ministers of Employment and Labor and Social Partners meeting. I thank you very much. Yeah, thank you very much, Mr. Charles Quinin, for your remarks. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa, sasa naomba nimkaribishe katibu wetu mtendaji wa Sadc, Mheshimiwa sana Dr. Stognomena Lawrence Tax, aje atoe salamu za Sadc. Na hapa sasa niwaombe kina mama na watu wote, piga makofi mengi na vigelegele kwake tafadhali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu na mwenyekiti wa kamati ya mawaziri wenye dhamana ya masuala ya ajira na kazi, Mheshimiwa Damias Ndumbaro, Dr. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, lakini pia akimwakilisha mwenyekiti wa Baraza la Mawaziri wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Mheshimiwa Maudrin Castro, Waziri wa Kazi, Vijana, Wanawake, Watoto, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Waheshimiwa Mawaziri, Honorable Ministers responsible for labor and employment and head of delegation from SADC member states, Mheshimiwa Paulo Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mr. Andrew Masawe, Permanent Secretary in the Prime Minister's Office and Chairperson of the Committee of Senior Officials, Dr. Agrim Limuka, Chairperson of Council Private Sector Forum, Mrs. Zingizwa Losi, President of the Southern African Trade Union Coordinating Council, Dr. John Musabayana, Director of the IRO Decent Work Team for East and Southern Africa, Representative of the IMO Regional Director of Southern Africa, Dr. Tembikosi Mrongo, Deputy Executive Secretary, Regional Integration and SADC Secretariat Staff, invited guests, partners from the media, ladies and gentlemen. It is my great honor to deliver these remarks before you today, and from the onset, allow me to express our gratitude to the government and people of the United Republic of Tanzania for the warm hospitality extended to all the delegates attending this meeting in this very beautiful city of Dar es Salaam, the hub of peace, Bandari ya Salama. We also appreciate the excellent facilities that have been availed to ensure that the meeting is successful.
In a special way, please allow me to express our appreciation to you, Your Excellency, Madam Samia Suluhu Hassan, the Vice President of the United Republic of Tanzania, for creating time out of your busy schedule to officiate the opening of this very important meeting. This is a clear testimony of the importance accorded by the United Republic of Tanzania as the current chairperson of the Southern African Development Community to issues of employment and labor in the Sadc region. Notwithstanding the low implementation rate as expressed by a number of speakers, but indeed you can see that Sadc member states accord importance to labor matters. May I also thank the honorable ministers, social partners, and the distinguished delegates from partner organizations for attending this meeting today. It is my sincere hope that our meeting will provide the strategic guidance required in taking forward the employment and labor sector, including what has been recommended by AILO and the other speakers. Your Excellency, this meeting is taking place under the theme Promoting Labor Market Stability and Harmonious Industrial Relations and Sustainable Development. This theme is important because of the interconnections between industrial relations and increased productivity, which are necessary for socio-economic growth and development. Limitations in collective bargaining and social dialogue processes lead to increased industrial actions and protracted labor disputes, which affect both the public but also the private sector. We all know that industrial strikes and labor disputes are not conducive for sustainable investment and growth of enterprises and have impacts on investors' confidence and thus negatively affecting foreign direct investment and economic activities overall. We also know that in many cases industrial strikes and labor disputes can be prevented through effective labor administration systems. It is in this regard that the Sadc Employment and Labor Sector Forum on Dispute Resolution and Prevention, at its meeting which was held in November 2019, recommended the development of Sadc guidelines on the resolutions and prevention of labor disputes. And this is an ongoing exercise and we are taking it very seriously. The Sadc Secretariat remains committed to creating a harmony in the employment and labor sector in Sadc region by ensuring that indeed we work together. Your Excellency, the 39th Sadc Summit theme of conducive environment for inclusive and sustainable industrial development, increased intra-regional trade and job creation is specifically pertinent to the employment and labor sector in Sadc region, because any inclusive and sustainable development requires well-trained and skilled human capital. In this regard, the Sadc Council of Ministers approved the convening of a joint meeting of Ministers of Labor, Finance and Trade in order to come up with measures to promote employment creation and economic growth in the region. And this was based on the recommendation of our Sector Committee. This is an acknowledgement that for the region to pursue the objective of full and productive employment, there is need for greater multi-sectoral engagement and coordination involving all key sectors and actors. I'm therefore glad to inform you that the joint meeting has been included in Sadc calendar of activities to be held in the next financial year, which begins next month. Your Excellency, since the adoption of and the signing of the Sadc Protocol on Employment and Labor in 2014, only one member state has ratified the protocol, meaning that the instrument is yet to enter into force. And this point was also emphasized or alluded to by ILO when delivering their remarks. This state of affairs certainly impacts on the collective ambition to advance decent work for all in the Sadc region. A protocol, once in force, would make it easier for the employment and labor sector to promote its interests through deeper cooperation with other stakeholders.
Thus, yes, we understand there are issues which need to be resolved, but I'm very confident that Member States will take the opportunity of this meeting to discuss the issues and agree on the way forward on the matter, given that the protocol is an essential tool to provide strategic direction on the employment and labor agenda in our region. In order to put place strategies and mechanisms for addressing decent work challenges for the region, in particular employment creation, and the Secretariat is coordinating the development of a comprehensive employment and labor policy framework. This is in addition to the key policy instruments that have been developed, namely the Labor Migration Action Plan and the Guidelines on Portability of Social Security Benefits, which will be considered in your meeting today. The instruments are crucial in facilitating greater labor migration, which in turn promotes skills sharing among member states in support of industrialization and regional integration. As you can see, yes, we have been lagging behind in terms of implementation of certain decisions, but you can tell that there is a lot of progress which has been recorded, and as I've explained, but also as it was explained by ILO. In the development of this instrument, which I've just explained, coincides with the formulation of the Vision 2050 and the Regional Indicative Strategic Development Plan 2020-2030. Therefore, this is an opportunity to align the sectoral instrument for the employment and labor sector to the visioning processes of the region, which is ongoing. May I call upon member states and social partners to effectively participate in the development of Sadc Vision 2050 and the RISDIPA blueprints, so as to ensure that the prominence of employment and labor issues in the Sadc development agenda. Indeed, let us not lament, let us be part of this process. Your Excellency, today we have an opportunity to witness how the United Republic of Tanzania is addressing the youth employment challenges through the launch of the Tanzanian National Youth Internship Program, whose objective is to impact employable skills, work experience and work ethics to youth, and address both qualitative and quantitative challenges in education and training to reflect the labor market requirements. The internship training program provides a valuable opportunity for youth who are attached at workplaces to attain work experience. We commend the government of the United Republic of Tanzania for this very important initiative, which will open doors for young people in this beautiful country to realize their dreams and contribute to the development of Tanzania and the Sadc region as a whole. Naomba kuchukua fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi inazozifanya katika kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira. Hususan kwa vijana, na vijana ni wote wa kiume na wa kike, na sisitiza wa kike kwa kutambua kwamba hii ni wiki ya kina mama. Katika programu yetu ya leo, Mheshimiwa, kama mlivyoona, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua programu hiyo ambayo itasaidia wahitimu kupata uzoefu na kuongeza kazi kwa vitendo na kuwawezesha kuajiriwa, lakini pia kujiajiri. Inatia sana moyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuona kwamba mafunzo haya yote na programu hii inagharimiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huku kweli ni kujitoa na nia thabiti ya kuhakikisha kwamba tatizo la ajira linatatuliwa. Sina budi kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua hii kubwa itakayochangia katika kukuza soko la ajira, sio kwa Tanzania tu, lakini pia kwa
jumuiya nzima ya maendeleo kusini mwa Afrika ni jambo ambalo kwa kweli tunahitaji kuiga sisi wote. Aidha, niwapongeze pia waajiri wote waliotoa fursa ya vijana kujifunza. Vile vile nitoe wito kwa waajiri ambao bado hawajatoa fursa hizo wazitoe, kwani waajiri ndio wanufaika wakubwa na watakaoongeza wigo wa kupata wafanyakazi bora, kwa maana ya kuchagua vijana wanaofanya vizuri na kuwapatia ajira. Asanteni sana kuwa sehemu ya programu hii. Hii ni hatua kama nilivyosema ya kuigwa, na niseme tu kina mama wanaweza. Programu hii inasimamiwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye ni mwanamama. Kwa hiyo tuendelee kuamini kina mama na tuendelee kuwapa nafasi. Kama mnavyoona, kwa kweli kina mama wanaweza. As I conclude, I wish to recognize the continued cooperation between the SADC member state and social partners represented here by the Sadc Private Sector Forum, the Southern Africa Trade Union Coordinating Council. I urge the tripartite partners to continue building systems for sustainable consultation and social dialogue. We have listened to the proposals which has been given by ILO. We'll consider them. Based on the core international labor standard that all member states have ratified. May I also pay tribute to the international cooperating partners that continue to support the work of the sector, most notably International Labour Organization and the International Organization for Migration, who are represented in this meeting. May I also thank the government of the United Republic of Tanzania, in particular the chairperson of the Committee of Ministers of Employment and Labor and Social Partners, Honorable Jenista Mhagama, for the continued excellent leadership of the sectoral affairs. We thank you, Honorable Minister, for your personal commitment to promote decent work for all. Obviously, we know that the union has two parties. We commend also the counterpart, the minister from the Revolution Government of Zanzibar. As the Secretariat, we assure you of our full commitment to continue supporting you, Honorable Minister, and your ministers and your dedicated teams in promoting decent work for all. Allow me to extend our appreciation to the senior officials of the Sectoral Committee for the hard work in preparing for the meeting under the able leadership of Mr. Andrew Masawe, the chairperson of the Committee of Senior Officials, and the entire organization team. May I also thank the Secretariat staff for their usual dedication and professionalism. With these remarks, I look forward to a successful launch of the Tanzania National Youth Partnership Program, as well as fruitful deliberations during your meeting. I thank you. Merci beaucoup. Muito obrigada. Asanteni sana. Asante sana Dr. Stergomena Tax kwa maelezo mazuri, na hasa amewasifia akina mama kwamba wanaweza. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kudeclare interest. Nimefanya kazi na Dr. Stergomena Tax pale Dodoma CDA, akiwa utawala, mimi niko kwenye mambo ya mahusiano, lakini mama huyu alijiendeleza na kufikia hatua mpaka kuwa katibu mkuu kwenye serikali yetu katika wizara zetu, na sasa ni katibu mkuu, ni katibu mtendaji wa Sadc. Naomba tumpe makofi mengi sana sana. Wanawake wakiamua wanaweza. Wapigie tena makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla hatujamuomba waziri wa nchi ofisi waziri mkuu Mheshimiwa Jenista Mhagama akukaribishe, nilikuwa naomba lifanyike zoezi moja la ushuhuda, ili atakapokuwa nasema aweke maneno vizuri na kukaribishe uweze kuzungumza na hadhara hii, familia ya Sadc na taifa letu kwa ujumla na nchi zote za Sadc. Sasa leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, vijana walioko humu ndani wanakadiriwa, walioalikwa nakadiriwa kama 600, ni washiriki wa internship kati ya vijana 1500 nchini, katika nchi nzima. Na leo humu ndani pia
tuna wahitimu 20 wanaowakilisha wenzao 3,000 ambao hawakuja nchi nzima, na hii ni kazi nzuri inayofanywa kupitia maono ya rais wetu na mwenyekiti wa Sadc Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hakika tumpigie makofi mengi sana. Lakini tumpigie makofi mengi pia waziri wa nchi Mheshimiwa Jenista Mhagama na naibu wake Mheshimiwa Mavunde kwa kusimamia vizuri fikra hizi. Sasa ili haya yaweze kutendeka, naomba tupate sasa ushuhuda kutoka kwa wale waajiri ambao na wenyewe wapo ndani takriban 334 hivi. Kwa naomba, lakini kati yao kulikuwa kuna vigezo vya kutosha vya kuweza kupata mwajiri ambaye amefanya kazi vizuri. Sasa naomba niwalete waajiri watoe ushuhuda, na niwaombeni kwa dakika 3 zikizidi sana 5, sizidi zaidi ya hapo. Niombe nianze na National Bank of Commerce NBC. Naomba tafadhali uje utoe ushuhuda, tumpigie makofi mengi. Atatuambia yeye amekusanyia, ametuandalia vijana wangapi na katika eneo gani. Karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Mbunge na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Kazi, Vijana na Walemavu, mawaziri na wadau wa utatu wa sekta ya kazi na ajira ya Sadc, waheshimiwa viongozi wote wa meza kuu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwa niaba ya uongozi wa Benki ya Taifa ya Biashara NBC na wafanyakazi wote wa NBC, nianze kwa kutoa pongezi kwa serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niipongeze Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Kazi, Vijana, Ajira na Walemavu. Nikipongeze Kitengo cha Huduma za Ajira TAESA kwa kubuni mpango huu wa mafunzo ya uzoefu wa kazi. Sisi NBC tunao vijana 126 kwa sasa katika mpango huu. Tunashirikiana na serikali kupitia Kitengo cha Huduma za Ajira TAESA kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata mafunzo katika benki yetu katika vitengo mbalimbali. Niwaambie vile vile kwamba kwa kushirikiana na serikali sio tu wanapata mafunzo, lakini vile vile wanalipwa posho inayolipwa kati ya serikali na benki ya NBC. Kwa mwaka huu 2020 mpango wetu ni kuchukua vijana 100 zaidi. Ni wazi mpango huu pamoja na manufaa kwa vijana hawa umekuwa na manufaa makubwa kwetu kama taasisi ya kibiashara, kwani umeturahisishia kuwafikia vijana wenye elimu, wenye ujuzi na nia ya kufanya kazi. Kwa hiyo ni mpango ambao kibiashara ni mpango wenye manufaa. Tunaamini kwa mpango huu tutakuwa tukitengeneza mabenka
kwa miaka ijayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya vijana hawa tayari wamekwisha kupewa ajira za kudumu katika benki ya NBC. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikihitimisha, napenda kwa mara nyingine tena kuishukuru TAESA, ofisi ya waziri mkuu, sera, kazi, vijana, ajira na walemavu, na serikali ya awamu ya 5 kwa kutuletea mpango huu wa mafunzo ya uzoefu wa kazi, kwani umekuwa na tija kubwa kwetu kama taasisi, kwa sababu umetusaidia kuondoa urasimu na kutupunguzia gharama na kuokoa muda mwingi uliokuwa ukitumika hapo awali kuhakiki waombaji, hasa kwa kutumia njia za kawaida zilizozoeleka. Kwa haya machache, napenda kukuhakikishia mgeni rasmi kwamba sisi NBC tutaendelea kushirikiana na serikali kuleta maendeleo hapa nchini na kuwawezesha wananchi kiuchumi kama ambavyo benki hii imefanya kwa zaidi ya miongo 5 sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kushukuru. Asante sana. Asante sana Bwana Tobad Sabi kwa taarifa ambayo hakika ushuhuda ambao umekonga nyoyo za watu. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wa pili katika waajiri wa kutoa ushuhuda ni kutoka Tanzania Cigarette Company. Nimkaribishe Madamu Angela Mangecha. Yuko wapi? Naona hayupo, anakuja mwakilishi aje atoe maelezo. You're welcome. Give your testimony, not more than 5 minutes. Thank you. Asante. Your Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Samia Suluhu Hassan, Minister for State, Prime Minister's Office, Policy, Parliamentary, Labor, Youth Employment and Persons with Disabilities, Honorable Jenista J. Mhagama, Honorable dignitaries from fellow Sadc countries, distinguished guests, journalists, ladies and gentlemen, all protocols observed. Habari ya asubuhi. Nashukuru kuwa hapa leo. My name is Michal Bahan, and I have the pleasure to represent Tanzanian Cigarette Company as the General Manager. Honorable Vice President Samia Suluhu Hassan, first and foremost, I would like to extend my sincere appreciation for this opportunity to participate as one of the key stakeholders in supporting the Tanzanian internship program, which provides opportunity to young graduates to acquire relevant skills in the workplace. Honorable Vice President, Tanzania Cigarette Company graduate trainee program was initially established in 2003. In 2008, the program was expanded to graduate trainees program from 1-year renewable contract to maximum of 2 years renewable contract for potential and successful graduates, with an objective to provide training and on-job experience to Tanzanian graduates. What's important is that we're building our organizational bench strength by tapping into this young potential. To date, we have brought in about 170 graduate trainees since the program started. These young graduates trainees are trained on technical skills and develop the necessary competencies and experience valuable for their future professional development. They have the same career opportunities as all other employees in TCC, hence are included in the talent development and performance appraisal process.
Some of those became managers in TCC, and today, including our manufacturing director, he also started in TCC as a graduate internship program. Honorable Vice President, in 2019, Tanzania Cigarette Company rolled out a global internship program called Make It Bright Challenge, a program which was organized with the aim at Generation Z by providing a unique training opportunity to talented youth from Tanzanian universities in a corporate setting. It was for them to acquire new skills and expertise that will shape their career path. The challenge called out for young Tanzanian university students to pitch their bright ideas on a positive change they would bring to TCC to ensure a bright future of our business, our employees, our customers, the communities in which we work, and the environment. The two national finalists from Tanzania had a chance to represent their brilliant idea to the panel of judges at the Japan Tobacco International offices, which is our parent company, headquartered in Geneva, Switzerland. These graduates from the program are currently working in the company in TCC, and some of them are being considered for permanent positions in our company. I would like here to express my heartfelt appreciation for support and continuous guidance in all labor matters to Honorable Jenista Mhagama. TCC will work together with your team to see how we can support further the internship program. Lastly, I would like to extend my sincere appreciation to the Tanzanian government under the leadership of His Excellency Dr. John Pombe Joseph Magufuli. TCC appreciates the efforts made by the fifth phase government towards attaining an industrialized and mid-income economy goal by 2025. Skilled workforce is an important factor for Tanzania in fostering middle-income status, as is visioned by the Tanzanian Development Vision 2025. I wish you all the best in your responsibilities. God bless Tanzania. God bless Africa. Thank you. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wenzetu wa Tanzania Cigarette hawakutaka tu kuleta mwakilishi, amekuja mwenyewe General Manager Bwana Michael Vachen. Naomba tumpigie makofi mengi sana General Manager. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kitendo cha waajiri hawa na wenzao ambao hawapo hapa kinadhihirisha maneno ya yule mwanafalsafa aliwahi kusema, when God gives you wealth, do not raise the standard of spending, raise the standard of giving. Ni hawa jamani wamefanya kazi nzuri. And if you do so, God will always bless you. Tuwapigie makofi mengi sana. Mungu awabariki sana kwa ukarimu wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa katika ushuhuda hawa wametenda, wafaidika ni akina nani? Naomba sasa nimlete kijana atakayetoa ushuhuda, naye si mwingine ni mwanamvita Emmanuel Kazima. Yeye amemaliza internship kule TICS. Naomba tafadhali uje utoe ushuhuda. Tumpe makofi mengi sana. Mwanamama bado kijana kabisa kabisa. Karibu sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu, Mheshimiwa Justina Mhagama na Naibu Waziri Mheshimiwa Mavunde, pamoja na meza kuu na wageni waalikwa wote na vijana wenzangu wote wa internship. Wakubwa shikamoni, vijana wenzangu habari zenu. Kwanza kabisa, mimi ni mnufaika mmojawapo wa hii programu ya internship kupitia taasisi ya TAESA. Ni moja kati ya vijana ambaye nilipata fursa hii ya kwenda
kujifunza kwa vitendo yale ambayo nilijifunza wakati nikiwa chuoni. Pia napenda kutoa shukrani zangu na pongezi kwa taasisi ya TAESA kupitia ofisi ya Waziri Mkuu kuanzisha programu ya internship kwa vijana ambao tumehitimu masomo yetu tukiwa vioni. Wametupatia fursa hii ya kwenda kujifunza kwa vitendo katika kampuni mbalimbali. Ni pongezi kubwa kwao na ni jambo la kizalendo. Kupitia fursa hii niloipata mimi kama kijana mwenzenu, niliweza kujifunza mambo mbalimbali katika kampuni ya TX ambayo nilikuwa ninasoma kwa theory, lakini niliweza kufanya kwa vitendo. Mimi hapa nilipo ni graduate engineer wa mechanical. Niliweza kufanya kazi kwa vitendo pindi nikiwa pale. Ninaweza sasa kufanya kazi. Ninaweza kufanya service mbalimbali ya gari. Ninaweza kufanya maintenance tofauti. Zote nilijifunza pindi nikiwa pale. Hii ni fursa kwangu ya kipekee. Pia nilijifunza nidhamu ya kazi nikiwa pale. Niliweza kushirikiana na wenzangu na wafanyakazi wa pale, nikatoka na ujuzi ambao nipo nao sasa. Pia hii fursa tulioipata inatuwezesha sisi kama vijana kufanya kazi kwa bidii kule tulipopelekwa, kwa sababu unapofanya kazi kwa bidii mwajiri anakuona, unaweza kujipatia ajira ya moja kwa moja pindi ukiwa pale. Isitoshe pia kwa sisi mafundi na mafundi wenzangu, unaweza kupata ujuzi ukiwa pale, lakini unaweza usiajiriwe ukatoka ukaweza kujiajiri. Fundi hahitaji mtaji mkubwa zaidi ya ujuzi wake, nguvu zake, bidii zake na vitendea kazi. Tunaweza kupunguza malalamiko kwa ajili ya ajira. Hatuna ajira, lakini tunaweza kujiajiri na pia unaweza kuajiri na watu wengine. Hivyo napenda kushauri taasisi mbalimbali na kampuni mbalimbali zilizokuwepo hapa wafanye kazi na TAESA. TAESA wana vijana wengi sana. Tupo wengi ambao hatujapata hii fursa. Tutumieni, tunaweza kufanya kazi kwa bidii. Mkatuona, kuna ule msemo unasema kizuri kinajiuza, tutauzika sokoni. Lakini kupitia programu hii ya internship ambayo imeanzishwa na taasisi, pia napenda kumpongeza Mheshimiwa Justina Mwagama kwa hii programu yao. Ni nzuri sana. Nashukuru, asanteni. Maneno yanazidi kukamilika. Kina mama wakiamua wanaweza. Na ukifanikiwa unasali vizuri, unakula vizuri, unalala vizuri, unatembea vizuri, unajiamini. Tumpigie makofi mengi sana huyu binti ambaye amefanya kazi nzuri kabisa. Na Walatini wana msemo potuerunt hi, potuerunt he, quare non ego. Kama wale wanawake na wanaume waliweza kufaulu au kuweza, kwa nini mimi nisiweze? Kujiuliza hilo jambo. Vijana mmepita. Tuwapigie makofi mengi sana vijana wetu na tuwape nguvu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima kumwalika Mheshimiwa Jenista Mhagama, mbunge, waziri wetu wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia masuala ya sera, bunge, ajira, kazi, vijana na watu wenye ulemavu, aweze kuifanya kazi. Pia yeye ni mwenyekiti, aweze kutoa maelezo na kukaribisha wewe. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri. Makamu wa Rais oye! Tanzania oye! Sadc oye! Asante sana. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Mheshimiwa Madeleine Cyrus Kastiko, Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Wanawake na Watoto, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Stegomena Lawrence Taxi, Katibu Mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Naomba pia nitambue uwepo wa Naibu Katibu Mkuu Mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Waheshimiwa mawaziri wa kazi na ajira kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, waheshimiwa manaibu mawaziri kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao mmeshiriki katika mkutano huu, na kwa nafasi ya pekee kabisa nitambue uwepo wako Dr. Ndumbaro na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu ambaye anashughulikia masuala ya kazi, ajira, vijana, ndugu yangu Anthony Peter Mavunde. Waheshimiwa viongozi wengine wote wa serikali, lakini kwa nafasi ya pekee nitambue uwepo wa ndugu Andrew Masawe, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, na makatibu wakuu wote wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, mkurugenzi wa Shirika la Kazi Duniani Kanda ya Afrika, na tumeona hapa yuko mwakilishi wake, mkurugenzi wa Shirika la Kimataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji Kanda ya Kusini mwa Afrika, mwenyekiti wa Jukwaa la Vyama vya Waajiri Kusini mwa Afrika na mwenyekiti wa Chama cha Waajiri nchini Tanzania, ndugu yangu Dr. Mlimuka. Nashukuru sana nimekuona uko pamoja nasi leo. Lakini kwa heshima kubwa pia nitambua uwepo wa Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi la Kusini mwa Afrika SADC, na vile vile viongozi wa vyama vya wafanyakazi ambao wako hapa. Madam Zingiswa, nimefurahi sana kuona umehudhuria katika mkutano wetu. Wakuu wa mashirika ya kimataifa, watendaji wakuu wa taasisi za serikali na wakuu wa taasisi za sekta binafsi ambao mmeshiriki katika mkutano wetu, na hasa kwenye wakati huu wa ufunguzi, wageni waalikwa, vijana wetu ambao mnaendelea na mafunzo ya internship katika nchi nzima ya Tanzania, na ninyi ambao mmewakilisha hapa pamoja na wahitimu ambao wamewakilisha wenzao, wanahabari wote, na ndugu zangu mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku hii muhimu ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhati kabisa kwa niaba ya kamati nzima ya maandalizi ya mkutano huu wa SADC, ninaomba kutumia fursa kukushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi kuja kufungua mkutano huu muhimu wa mawaziri na wadau wa utatu wa sekta ya kazi na ajira kwa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC. Tunafahamu kuwa una majukumu mengi ya kitaifa, lakini kwa kuona umuhimu wa jambo hili umeamua kuacha majukumu mengine ya kitaifa na kutumia muda wako kuja kushiriki pamoja nasi siku hii ya leo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla sijaendelea, kwa kuwa tunaelekea tarehe 8 Machi, siku ya wanawake ulimwenguni, ukiwa kama kiongozi mkubwa ndani ya nchi,
ukimsaidia rais wetu Dr. John Pombe Magufuli katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya kiserikali, kitaifa, lakini vile vile ukiwa kama mwanamke wa mfano kwa wanawake wote wa Tanzania. Tunaamini na wanawake wengine katika nchi za Afrika na duniani na ulimwengu mzima kwa ujumla. Tunaomba kwa nafasi ya siku hii ya leo nichukue nafasi ya pekee kukutakia heri ya sikukuu ya wanawake, ingawa bado haijafika, lakini tunaelekea huko. Hii inadhihirisha ni kwa namna gani tunamshukuru sana na kumpongeza rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kujali ushiriki wa wanawake katika nafasi na fursa mbalimbali za uongozi. Tunaomba uendelee kutupelekea salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, na tunamwahidi wanawake wote viongozi ndani ya nchi hii hatutamwangusha, tutaendelea kujitahidi kutekeleza majukumu yetu sawa sawa. Hata hivyo, kwa kuwa mbele yako leo tunao mawaziri wanawake kutoka nchi mbalimbali za Sadc, ninaomba basi nichukue nafasi hii na wao pia niwatakie heri katika kuelekea siku ya wanawake duniani. Lakini si wao tu, hata wa mawaziri wanaume walioko hapa ndani nao ninawapa heri ya siku ya wanawake ulimwenguni, kwa sababu hakuna mwanamume aliyefanikiwa bila mwanamke. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya kipekee ninapenda kutumia fursa hii pia kuwakaribisha sana na kuwashukuru waheshimiwa mawaziri na wawakilishi wa mawaziri wote waliohudhuria mkutano huu wa leo, na nichukue nafasi hii kuwapa pole kwa safari na niwakaribishe sana nchini Tanzania. Karibuni sana Tanzania, nchi ya amani, nchi yenye mlima Kilimanjaro, nchi yenye vivutio vingi. Naomba kuhakikishia mbele ya mgeni rasmi kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua faida ya mkutano huu na kwamba mkutano huu na ajenda zake ambazo ziko mbele yetu zina manufaa makubwa kwa nchi yetu ya Tanzania, lakini na jumuiya yetu kwa ujumla. Mkutano huu utatusaidia kuungana pamoja kwetu sisi kama nchi, kuitangaza nchi yetu kikanda, kimataifa, katika nyanja za utalii, biashara, pamoja na mafanikio mbalimbali kwenye sekta husika ya kazi na ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapenda kutumia fursa hii pia kuishukuru Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani Sadc, wadau wetu wa utatu ambao ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi la Kusini mwa Afrika, yani Southern Africa Trade Union Coordination Council SATUC, pia jukwaa la vyama vya waajiri Kusini mwa Afrika, yani Sadc Private Sector Forum, lakini vile vile shirika la kimataifa linaloshughulikia masuala ya uhamiaji. Lakini vile vile ninaomba niwashukuru sana wenzetu wa International Organization for Migration na vile vile ILO kwa ushirikiano wanaotupatia Tanzania katika kuongoza mikutano hii ya Sadc na hasa kwenye sekta ya kazi na ajira. Lakini vile vile wamekuwa ni msaada mkubwa kwetu katika kutekeleza majukumu yetu yanayohusiana na kazi na ajira. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka 2019 shirika la kazi duniani liliadhimisha miaka 100 ya tangu kuanzishwa kwake na miaka 65 tangu kuingia Afrika. Katika kutambua na kuthamini mchango wa shirika hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilishiriki kikamilifu kwa kuweka jiwe la msingi la kuadhimisha miaka 100 ya uwepo wa ILO na kupanda miti katika ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kwenye mji mpya wa serikali, makao makuu mapya ya nchi, Mtumba, Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo, katika maadhimisho hayo
serikali ilipata kuzindua programu nyingine ya kukuza ujuzi nchini ya uanangezi, yani apprenticeship program, kwa vijana wapatao 5875 ambao mpaka sasa wanaendelea na mafunzo yao, ikiwa ni awamu ya pili ya programu hiyo, na tayari vijana wengine wa awamu ya kwanza walikwisha hitimu mafunzo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu leo umetanguliwa na kikao cha makatibu wakuu na wadau wa utatu wa sekta ya kazi na ajira kilichofanyika hapa jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 4, ambacho pia kilitanguliwa na kikao kingine cha wataalamu na wadau wa utatu kwenye sekta ya kazi na ajira katika nchi wanachama wa Sadc, yani Joint Tripartite Technical Subcommittee on Employment and Labor Sector, kilichofanyika kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2019 hapa katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, vikao hivi ndivyo vilivyoandaa na kutoa mapendekezo ya ajenda za mkutano huu wa leo. Ninapenda kutumia fursa hii kumpongeza sana mwenyekiti wa vikao hivyo, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Waziri Mkuu, ndugu Andrew Masawe, kwa kuongoza vyema vikao hivyo, lakini ninawapongeza wale wote walioshiriki kuandaa kikao chetu cha leo kupitia kwenye vikao hivyo nilivyovisema. Vikao hivyo vimefanya kazi nzuri ambayo imetuwezesha kupata ajenda za mkutano wetu tayari kwa kujadiliwa na mawaziri. Hivyo kwa siku ya leo na kesho itakuwa ni kwa waheshimiwa mawaziri na wadau wa utatu wa sekta ya kazi, ajira kupitia na kufanya maamuzi katika ajenda na maeneo yaliyopendekezwa kwetu na vikao vya makatibu wakuu na wadau wa utatu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu pia utajadili maeneo makuu matatu yanayohusu masuala ya kazi na ajira katika ukanda wetu kama ifuatavyo: 1, masuala ya kimkakati na kisera, strategic and policy dialogue. Ya pili, mipango, tathmini, ufuatiliaji na utoaji taarifa za masuala ya husuyo kazi na ajira. Lakini vile vile tutajadili utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa kuhusu masuala ya kazi na ajira kwa upande wa nchi za Sadc. Ajenda hizi zinaendana na kauli mbiu ya mkutano huu ambayo ni kukuza ajira na mahusiano mema sehemu za kazi kwa maendeleo endelevu, ambapo masuala ya kazi, ajira na vijana, uhamaji wa nguvu kazi na hifadhi ya jamii katika jumuiya yetu ya Sadc yatajadiliwa na kutolewa maamuzi ipasavyo. Hivyo basi, tutajadili na kukubaliana kwa pamoja utekelezaji wa masuala hayo katika jumuiya, pamoja na kuangalia utekelezaji wa maazimio ya mkutano kama huu uliofanyika jijini Windhoek, Namibia, kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2019. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa mkutano huu tunakutana mawaziri wenye dhamana ya kazi na ajira kwa pamoja, tunaamini kabisa uwepo wa fursa za ajira katika nchi zetu na katika ukanda wetu ni jambo muhimu na mahususi, hasa katika kukuza maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii, ambapo jamii hupewa fursa ya kuchangia utaalamu walionao katika kufanya kazi ili kukuza maendeleo ya taifa. Nchi yetu inaamini katika uchumi wa viwanda na uchumi wa huduma kwa maendeleo endelevu. Uwepo wa uchumi wa viwanda utachochea ongezeko la ajira katika maendeleo ya taifa na ukanda mzima wa Sadc. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kujenga urafiki na undugu na pia mashirikiano ya kikanda pamoja na ufunguzi wa mkutano huu, wageni wetu pia watapata nafasi ya kutembelea na kuona mafanikio ambayo nchi yetu imeyapata kwa kuwepo kwa programu ya taifa ya kukuza ujuzi nchini kwa vijana wa Tanzania,
na programu hii imewasaidia vijana wengi kujiandaa na kuingia katika soko la ajira. Hivyo basi, ili kuweza kukuza ujuzi katika sekta muhimu za kipaumbele ikiwemo kilimo, ujenzi, ukarimu, teknolojia ya habari na mawasiliano, utalii, mambo yafuatayo yameweza kufanyika katika taifa letu chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli. Tumeweza kutekeleza programu ya mkakati ya kukuza ujuzi katika maeneo ya kazi kwa njia ya uwanangezi kwa vijana 12,330. Tumeendelea kutekeleza mafunzo ya urasimishaji ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi, yani recognition of prior learning skills, kwa vijana wapatao 14,432. Tumetoa mafunzo kwa vijana 14,890 walio katika sekta isiyo rasmi kuhusu ujasiriamali na kurasimisha biashara zao. Tumetoa mafunzo kwa vijana wakulima na wafanyabiashara 9,300 kuhusu uongezaji thamani katika mazao ya kilimo, mifugo, lakini uendeshaji wa biashara na masoko. Na tumeweza kutoa mafunzo kwa vijana 13,500 kuhusu uanzishwaji na uimarishaji wa makampuni, na tumeweza kuanzisha program ya CEO round table discussion kwa majadiliano yatakayopelekea vijana wengi wa Tanzania kushika nafasi za juu za ajira katika makampuni mbalimbali. Na hapo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, toka tumeanza programu hiyo ya CEO round table discussion, tumeweza kumtoa Bwana Anel Samuel ambaye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa Songas kuanzia mwezi Februari mwaka huu 2020. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii pamoja na jukumu lako la kufungua mkutano huu, tutakuomba uzindue rasmi programu ya mafunzo ya vitendo mahala pa kazi kwa wahitimu ambayo ni sehemu ya programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi. Programu hii imewanufaisha jumla ya vijana 5,967 ambao vijana 3,967 wamekwisha kuhitimu mafunzo yao na vijana 1,827 wamekwisha kuajiriwa katika maeneo mbalimbali na hasa kwenye sekta binafsi. Vijana 2,000 wanaendelea na mafunzo hayo nchi nzima. Na hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwa udhamini wa serikali, lakini vile vile kwa kusaidiana na sekta binafsi. Ninaomba Mheshimiwa mgeni rasmi, nishukuru sana sekta binafsi kwa ushirikiano mkubwa tunaoupata. Nishukuru sana shirikisho la vyama vya wafanyakazi ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano mkubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako kama nilivyosema mwanzo, wako vijana 600 ambao wanatoka mkoa wa Dar es Salaam. Hao ni sehemu ya vijana 5,000 ambao wako katika nchi nzima na wale 2,000 wanaoendelea na masomo yao. Pia wako vijana 20 ambao wamewawakilisha wenzao waliokwisha kuhitimu mafunzo haya. Na hivyo basi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa, utakapohitimisha hotuba yako, kwa kutambua juhudi za vijana hawa wa Kitanzania, nitakuomba uwape vyeti vijana 2 tu kati ya hao 20, kuwapa moyo vijana wa Kitanzania kwamba kila jambo linawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuwatambua pia waajiri 200 wa sekta binafsi na sekta ya umma ambao wameshirikiana na serikali kwa kutoa fursa vijana hao kufanya mafunzo kazini, yani internship program, zaidi ya 5,000 kwa kipindi cha toka Julai 2019 mpaka 2020. Lakini vile vile niwashukuru sana waajiri ambao wamekuwa na programu hizi kabla serikali haijaanza kuendesha programu hii maalum ya mafunzo kazini. Niendelee kutambua juhudi za waajiri wote, na sisi kama serikali tunaahidi kuendelea kushirikiana nao. Ninawashukuru sana waajiri wale wote ambao wamegeuza programu hii kuwa ni sera kati ya sera walizo nazo katika maeneo yao ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na mchango mkubwa wa waajiri, napenda kutambua waajiri 10
ambao ni kati ya waajiri 200 walioonyesha juhudi kubwa kwa kuchukua idadi kubwa ya vijana, lakini wakati mwingine baadhi yao waliamua kuchukua juhudi za kipekee zaidi katika kutekeleza programu hii na kuifanya kuwa programu endelevu. Nitakuomba kwa heshima na taadhima utawapa tuzo wachache tu kwa niaba ya wengine. Ninawashukuru sana waajiri wameamua kushirikiana na serikali katika kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira nchini na kuhakikisha kwamba tunatekeleza mikataba ya ILO hasa katika masuala yanayohusu sekta ya kazi na ajira. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nitoe wito kwa waajiri wote kuhakikisha kwamba tunatoa nafasi kwa vijana wa Kitanzania kuhakikisha wanapata fursa ya kufanya mafunzo kazini kwa kuzingatia ujuzi walioupata kwenye taasisi mbalimbali za elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninazo taarifa kuwa waajiri wameamua sasa kuifanya programu hii ni programu muhimu sana ndani ya maeneo yao ya kazi. Ombi langu kwa waajiri wote kutumia mwongozo wa taifa wa internship ambao tumeshirikiana na waajiri na wafanyakazi katika kuuandaa kama ni tool muhimu ya kuwezesha programu hii kuwa endelevu katika maeneo yao ya kazi. Ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu tumekipa jukumu kitengo cha huduma za ajira nchini kiweze kuweka utaratibu mzuri wa kuandaa vijana kabla ya kuwapeleka kwa waajiri. Utaratibu huo unahusisha kuwaandikisha vijana, kuwapatia mafunzo maalum, kutoa ushauri na saa, kuwasaili, na wanapofaulu usaili upelekwa sasa katika maeneo mbalimbali ya waajiri. Kwa kufanya hivyo, tunawahakikishia waajiri wote nchini kuwapatia vijana walioandaliwa vizuri na watakaoongeza tija katika maeneo yao ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijakukaribisha kutufungulia mkutano huu, kwa ruksa yako ninaomba uniruhusu niwashukuru sana wawakilishi wawili wa waajiri waliokuja hapa mbele na kutoa ushuhuda kwamba programu hii inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa usaidizi wako wa karibu Mheshimiwa Makamu wa Rais, haya yote katika nchi ya Tanzania katika kuelekea kutatua tatizo la ajira inawezekana. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima kubwa na taadhima sana ni kuombe uje utufungulie mkutano wetu na baadaye uzindue programu ya mafunzo kwa vitendo mahala pa kazi na kutoa tuzo kwa makundi ambayo nimeyaeleza. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana uweze kuzungumza na kadamnasi hii na Watanzania wote. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Naomba wote tusimame tumpigie makofi mengi sana mgeni rasmi anapokuja kuzungumza na sisi. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri kwa kunikaribisha niongee na hadhara hii. Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Maureen Kastiko, Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Wanawake na Watoto wa Zanzibar, Mheshimiwa Paul Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, mwenyeji wetu katika mji huu, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ndugu yetu Damas Ndumbaro, Dr. Stergomena Tax, Katibu Mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, Dr. Tembi Nkosi Mlongo, Naibu Katibu Mtendaji wa Sadc na shughulikia mtangamano wa
nchi za Sadc, waheshimiwa mawaziri wa sekta ya kazi na ajira kutoka nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadc, waheshimiwa makatibu wakuu, Dr. John Musa Bayana, mkurugenzi wa shirika la kazi duniani kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika anayeshughulikia kazi zenye staha, Dr. Agre Mulimuka, mwenyekiti wa jukwaa la vyama vya waajiri Kusini mwa Afrika SPSF, Madam Zingiswa Losi, rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi la Kusini mwa Afrika SATUC, mwakilishi wa IOM kanda ya Kusini mwa Afrika, wakuu wa mashirika ya ndani ya Tanzania na yale ya kimataifa, ndugu wananchi mliojumuika nasi, wanafunzi mlioko hapa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Kwanza kabisa niungane na wengine kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kuamka wazima leo na kuweza kufanya shughuli yetu hii, lakini pia kuwasafirisha salama wageni wetu na kufika Tanzania kwa ajili ya mkutano huu. Lakini pili, kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kuchukua fursa hii kukaribisheni hapa Tanzania na hasa katika jiji letu la Dar es Salaam, ambapo mkutano huu wa mawaziri wa kazi na ajira na wadau wa utatu unafanyika. Aidha, kwa dhati kabisa napenda kupongeza Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi na ajira, kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu kwa wafanyakazi na waajiri kutoka katika jumuiya yetu ya Sadc. Naomba niwahakikishie kwamba Dar es Salaam ni sehemu tulivu yenye amani na usalama, na sina shaka yoyote kwa mtafurahia hali hii kwa muda wote mtakaokuwa hapa. Karibuni sana. Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utalii, kabla sikuendelea, nichukue fursa hii kufikisha salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambaye pia ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Sadc kwa mwaka huu. Mheshimiwa Rais anautakia mkutano huu majadiliano mema na ni matumaini yake kwamba mtatoka na mapendekezo yenye tija kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais anawashukuru sana Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika pamoja na kamati zote zilizoshiriki kuandaa mkutano huu unaokutanisha mawaziri, makatibu wakuu, watendaji wakuu na maafisa wa serikali pamoja na wadau wa utatu kutoka nchi 16 za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika unaofanyika hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais anakukaribisheni sana wageni wetu wote. Karibuni sana Tanzania. Karibuni katika nchi ya Kilimanjaro, Serengeti na fukwe za kuvutia za visiwa vya Zanzibar. Anawaruhusu tutakapomaliza mkutano huu, na kama mtakuwa na muda basi muwe na muda wa kuzunguka Tanzania kuona yale mazuri yaliyoumbwa ndani ya nchi hii. Karibuni sana. Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utalii, mkutano huu unafanyika kukiwa na kauli mbiu inayosema kukuza soko la ajira na mahusiano mazuri sehemu za kazi kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, mtakumbuka kwamba kauli hii ilipitishwa katika mkutano wa mawaziri uliofanyika mwezi Machi mwaka 2019 jijini Windhoek kule Namibia, kwa lengo la kutukumbusha jukumu letu la msingi la kuweka mikakati mahsusi ya kuongeza fursa za ajira au ajira yenye staha, pamoja na mikakati ya kuimarisha mahusiano mazuri kati ya waajiri na wafanyakazi katika sehemu za kazi, na hatimaye kuchochea maendeleo endelevu ya kiuchumi katika jumuiya yetu. Ni matumaini yangu
kwamba yale yote mtakayoyajadili na kukubaliana katika mkutano huu mtayaelekeza katika kuweka mikakati ya kuboresha sekta ya kazi na ajira kwa lengo la kutatua changamoto zilizopo katika sekta na pia kufanikisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, hususan lengo namba 8 linalohimiza kuongeza fursa za ajira zenye staha, yani decent employment opportunities creation. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu kwamba tarehe 14 Septemba mwaka jana 2019 tuliadhimisha miaka 100 tangu shirika la kazi duniani lianzishwe. Maadhimisho hayo yamefungua ukurasa mpya wa kimtazamo kuhusu namna ya kuibua fursa za ajira zenye kuzingatia na kutoa haki za kijamii kwa kushirikiana wadau wake muhimu ambao ni wafanyakazi na waajiri. Mtazamo huo umelenga kutatua changamoto za uwepo wa matumizi makubwa ya teknolojia, mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la watu, kuongezeka kwa sekta isiyo rasmi na ongezeko la umaskini. Masuala ambayo yasipofanywa kazi kwa umakini yana athari kubwa katika ukuzaji wa fursa za ajira zenye staha. Ni dhahiri kwamba tunahitaji kukua kwa teknolojia na matumizi yake, lakini kwa kiwango kikubwa teknolojia inachukua nafasi ya watu katika kufanya kazi. Teknolojia inakuwa nzuri pale tu inapozalisha ajira na si inapopunguza matumizi ya nguvu kazi au rasilimali watu. Hivyo basi, kinachohitajika ni kuhakikisha kuwa kunakuwa na uwiano kati ya matumizi ya nguvu kazi na ya teknolojia ili kuhakikisha vijana wetu wanaendelea kunufaika na fursa na ajira zinazozalishwa. Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utatu, ili tuweze kufanikisha hayo, jukumu letu la msingi kama wadau au wadau wa utatu ni kuweka mazingira ya kisera na miongozo itakayowezesha uhamasishaji wa kutunga sheria na kanuni katika nchi zetu zitakazoweka misingi ya haki na usawa katika kupata fursa za ajira na kuimarisha mahusiano mema kati ya waajiri na wafanyakazi. Ninafahamu kuwa haki hizi zimeainishwa kwenye mikataba ya msingi ya shirika la kazi duniani na vile vile kwenye mikataba iliyopewa kipaumbele ndani ya jumuiya yetu. Ila ni ukweli kwamba bado hatujaweka miongozo ya kutosha kuhakikisha malengo ya kazi zenye staha yanafanikiwa. Hivyo basi, ni matarajio yangu kuwa katika kikao hiki, au ni matarajio ya serikali zetu pia, kwamba katika kikao hiki mtajadili, kukubaliana na kupendekeza miongozo bora ya kusimamia sekta za kazi na ajira. Na hapa, ndugu zangu, nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kulishukuru shirika la kazi duniani kwa misaada ya kitaalamu na kifedha ambayo imeendelea kuitoa kwa nchi wanachama wa Sadc na kuziwezesha kuridhia baadhi ya mikataba muhimu ya shirika la kazi duniani, pamoja na kuzisaidia kujenga uwezo katika kutekeleza matakwa ya mikataba hiyo na hata katika uwasilishaji wa ripoti stahiki. Bila shaka, Secretariat ya Sadc na shirika la kazi duniani wataendelea kuhamasisha na kuwezesha nchi zetu kuridhia mikataba ya shirika la kazi duniani ambayo jumuiya yetu imeipa kipaumbele ili iweze kutekelezeka na hatimaye nchi zetu zifikie viwango vya kazi vya kimataifa. Waheshimiwa mawaziri, ukosefu wa ajira kwa vijana umebaki kuwa changamoto ya kidunia. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la kazi duniani kuhusu mwenendo wa soko la ajira kwa mwaka 2020, inasema kwamba zaidi ya watu milioni 187 sawa na 5.4 dunia nzima hawana kazi na takriban
wafanyakazi bilioni 2 sawa na 61% wanafanya kazi katika sekta isiyo rasmi. Aidha, zaidi ya watu milioni 267 sawa na 22% wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 hawapo kwenye mafunzo wala katika ajira. Ni vijana milioni 429 ambao ni sawa na 39% vijana wote duniani ndio waliopo kwenye mafunzo, na waliopo katika ajira ni milioni 509 sawa na 42%. Takwimu hizi pamoja na zile zilizosomwa hapa na Madam Zingiswa, rais wa Sadc, zinaonesha ukubwa wa changamoto tulionayo, ambapo sisi jumuiya ya Sadc kama sehemu ya dunia tunalazimika kuweka mikakati katika kupambana nayo. Alisema vizuri hapa Zingiswa kwamba pamoja na yote walioyasema, lakini sasa wameamua kusimama kulalamika, stop lamenting, na badala yake wameamua kukaa na kuzungumza katika vikao vya utatu ili tupate njia ya kwenda na tuone kama Sadc tunakwenda njia gani kutengeneza ajira zaidi za vijana wetu na ajira zenye staha, lakini pia kutambua vyema maslahi ya wafanyakazi wetu. Sasa amesema kwamba inawezekana mengi yanafanyika, na ni kweli. Tumesikia ripoti ya Executive Director wa Sadc kwamba mikutano mingi katika ngazi ya Sadc inafanyika, mengi yanazungumzwa. Inawezekana changamoto ni kushusha katika nchi zetu moja moja. Kule katika nchi zetu vyama vya wafanyakazi, serikali na waajiri tunakaa, je, tunajadili, je, tunatatua matatizo ya wafanyakazi, tunakubaliana vipi kutengeneza ajira zenye staha kwa ajili ya vijana wetu. Kwa nami nitoe wito kwamba tuna kazi kubwa kama Sadc ya kukaa na kuyaangalia haya. Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utatu, itakumbukwa kwamba maendeleo ya nchi yoyote inatambulika kwamba maendeleo ya nchi yoyote kwa kiasi kikubwa huletwa na nguvu kazi au nguvu kazi yake. Kwa wastani inakadiriwa kuwa zaidi ya 60% ya nguvu kazi katika jumuiya yetu ni vijana. Kwa mantiki hiyo, hatuna budi kuitumia nguvu kazi hii pasavyo, ikizingatiwa kuwa yapo mahusiano makubwa kati ya nguvu kazi hiyo na ukuaji wa uchumi wa nchi zetu na katika kuondoa umaskini. Ni wazi kuwa mtu akipata ajira hupunguza kiwango cha umaskini kwa njia moja au nyingine. Na kwa msingi huo, sisi kama jumuiya hatuna budi kuwekeza katika kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki vizuri na kwa tija katika ukuzaji wa uchumi wa nchi zetu. Ndugu zangu, swala jingine ambalo nataka kulizungumzia hapa leo ni swala la uhamaji wa nguvu kazi. Katika dunia ya sasa kuna matumizi makubwa sana ya sayansi na teknolojia ambayo yamechukua nafasi kubwa ya matumizi ya nguvu kazi au rasilimali watu, na hivyo kusababisha uhamaji wa nguvu kazi kutoka sehemu moja hadi nyingine kuongezeka sana. Uhamiaji wa nguvu kazi hiyo umekuwa na matokeo chanya na hasi katika nchi za Sadc. Matokeo chanya ni pale ambapo nchi zetu zinanufaika na uendelezaji wa ujuzi wa nguvu kazi kutoka nchi za nje au nchi zilizoendelea. Ni ukweli usiopingika kuwa katika ukanda wetu wa kusini mwa Afrika kumekuwa na uhamaji wa nguvu kazi kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa ajili ya kufanya kazi katika sekta mbalimbali kama vile kilimo, madini, huduma za fedha na huduma za kijamii. Hivyo basi, suala la uhamaji wa nguvu kazi ni suala muhimu sana katika maendeleo ya kiuchumi na kwa nchi zetu, na hatuna budi kulitengenezea mikakati mizuri itakayowezesha wananchi wetu kunufaika. Nimejulishwa
kwamba katika ajenda za mkutano wenu mtajadili swala la kuwezesha uhamaji nguvu kazi ndani ya jumuiya yetu na hata nje ya jumuiya ya Sadc. Hivyo basi, naamini kuwa kupitia mjadala huo mtaweza kufikia maamuzi yaliyo sahihi na kuona ni kwa jinsi gani tutawezesha nguvu kazi inayohama katika ukanda wetu mwa kusini mwa Afrika kupata fursa za ajira zenye staha, pamoja na kuwezesha uhamasishaji au uhamishaji wa mafao ya hifadhi ya jamii au portability of social security contributions and benefits. Ndugu zangu waheshimiwa mawaziri na washiriki wa kongamano hili, nitumie fursa hii sasa kukupeni taarifa kuwa tarehe 14 mwezi wa 9 au Septemba mwaka jana 2019, Tanzania iliungana na nchi nyingine wanachama wa Shirika la Kazi Duniani kusherehekea maadhimisho ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa shirika hilo. Sambamba na maadhimisho hayo, Tanzania ilipata fursa ya kuzindua mpango kazi wa kitaifa wa mafunzo ya kukuza ujuzi wa vijana kama sehemu ya utekelezaji wa ripoti ya Tume ya Kimataifa kuhusu mwelekeo wa masuala ya kazi kwa nyakati zijazo, yani the Global Commission Report on Future of Work, ambayo imesisitiza kuongeza uwekezaji katika ujuzi wa nguvu kazi hususan ya vijana. Nimeona katika ratiba yenu hii na nimeambiwa hapa kwamba mtapata fursa ya kuzindua sehemu ya vipengee vya mkataba huo ambayo ni mafunzo ya uzoefu kazini. Mafunzo ambayo pamoja na mambo mengine yanaleta kuandaa wahitimu kuweza kupata uzoefu wa kazi na ujuzi wa kuajiriwa au kujiajiri kama mlivyosikia hapa. Hii ni jitihada kubwa inayofanywa na serikali ya Tanzania inayoongozwa na mpendwa wetu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Nichukue fursa hii kuwashukuru, niungane na Mheshimiwa Waziri hapa kuwashukuru waajiri wote, wenyeji na wageni, sekta ya umma na sekta binafsi wanayounga mkono serikali yetu katika jitihada za kutatua changamoto za ajira kwa wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu nchini. Mara nyingi vijana wanapomaliza masomo yao hukosa ajira kutokana na kigezo cha kutokuwa na uzoefu wa kazi, work experience. Kila wanapokwenda kuomba kazi, una uzoefu gani? Sasa suala ambalo serikali yetu tumeliona na tunalifuatia au tunalitafutia ufumbuzi, ni wasihi wenzetu katika nchi za Sadc ambao bado hawajaanza utaratibu huu wajifunze kutoka kwetu, na wakiona inafaa basi wafuate utaratibu huo, wautekeleze kwa manufaa ya vijana wa jumuiya yetu. Lakini pamoja nayo, nichukue fursa hii kupongeza sana vijana wote ambao mmejiunga kwenye utaratibu huu, na niwaambie, pigeni moyo konde, kazeni buti, nendeni makazini na faida yake mtaiona kama shahidi wetu hapa alivyoonyesha. Waheshimiwa mawaziri na wadau wa utatu, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kuchukua fursa hii tena kukuombeni waheshimiwa mawaziri na wadau wa utatu mliohudhuria mkutano huu kufanya maamuzi stahiki juu ya mambo mtakayoyajadili kwa kuzingatia majukumu yaliyokubaliwa kikanda na kimataifa, hususan yale yanayolenga kufikia kazi zenye staha. Ni wajibu wenu kama viongozi kufanya maamuzi, kuyatekeleza na kuyasimamia yale yote yanayoazimiwa na kutolewa maamuzi kwa kushirikiana na wadau wa utatu. Waheshimiwa mawaziri, sasa naomba mniruhusu nitumie fursa hii kukumbusha kama walivyokumbusha wenzangu kwamba tarehe 8 Machi mwaka huu au ya kila mwaka ni siku ya wanawake duniani. Vile vile mwaka huu 2020 ni mwaka wa 25
tangu kumetolewa tamko la mpango kazi wa Beijing au Beijing Platform of Action kuhusu haki za wanawake. Ndani ya sekta yetu ya kazi na ajira, kuna mambo mengi ya kuangalia ili tuweze kupunguza udhalilishaji wa wanawake makazini, pamoja na kuangalia usawa wa kijinsia katika sehemu za kazi. Tafiti zinaonyesha kwamba bado serikali zetu pamoja na sekta binafsi hazijatoa nafasi za kutosha kwa wanawake kushiriki kwenye meza ya maamuzi. Lakini inafurahisha kuona kwamba kwenye meza hii wanawake ni wengi kidogo. Tuko wanawake wangapi? 4 na wanaume 4. Kwa hiyo uwiano wa jinsia kwenye meza hii umekwenda vizuri. Lakini pia nilikuwa naangalia mawaziri waliowakilisha nchi zao za Sadc. Nimekuta asilimia karibu ni 60 kwa 40. Kwa na yenyewe pia inafurahisha. Lakini ni ukweli kwamba bado wanawake katika boardrooms, wanawake katika nafasi za maamuzi bado sio wengi. Na tafiti zinaonyesha kwamba mashirika ambayo yana wanawake wengi katika ngazi za maamuzi yanafanya vizuri sana. Sasa tumieni rasilimali iliyoletwa na Mungu ya wanawake kufanya faida kwenye mashirika. Baada ya kusema hayo, sasa nifanye kazi niliyoletewa hapa katika mkutano huu, na kazi hiyo ni kutamka kwa furaha na heshima kubwa kwamba mkutano wa mawaziri wa sekta ya kazi na ajira na wadau wa utatu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadc sasa umefunguliwa rasmi. Niseme niko tayari kufanya kazi nilioomba kufanya hapa ya kutoa vyeti kwa wahitimu, na niwatakie mkutano mwema. Mungu aibariki jumuiya yetu ya Sadc, Mungu aibariki Afrika, Mungu aibariki Tanzania, na asanteni kwa kunisikiliza. Na mtazamaji wa TBC1 unaendelea kushuhudia matangazo ya moja kwa moja. Niwaombe wote tusimame tumpigie makofi mengi sana sana. Naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaanza kwanza na kazi ya uzinduzi wa programu ya taifa ya mafunzo ya uzoefu kwa vijana wetu wahitimu. Naomba iletwe kwanza hiyo. Naomba apelekewe tafadhali. Kwanza napewa mkasi. Naomba ukae pembeni kidogo bibie. Sasa mpeni akate utepe na tushangilie kweli kweli atakapokamilisha kata utepe. Nataka pia maarifa ya kutosha kukata utepe kama anavyofanya makamu wa rais. Naam. Sasa makofi mengi kabisa kabisa naonyesha huo mpango, programu hiyo ya taifa ya mafunzo ya uzoefu kwa vijana wetu. Makofi tena mengi sana sana. Asante. Sasa niombe Mheshimiwa Makamu wa Rais ufanye kazi tena inayofuata ya utoaji wa vyeti. Kuna vijana watakaopewa vyeti kwa niaba ya vijana wote waliohitimisha mafunzo kwenye taasisi mbalimbali. Hao vijana ni 3 kwa niaba ya wenzao walio wengi. Kwa nianze kuwaita majina: Frederick Teranya,
amekamilisha mafunzo ya uzoefu wa kazi TICS. Ukichukua unatokea kule na usimpe mkono tafadhali. Just bow. Pokea cheti, mshukuru halafu uende. Wa pili ni Adaglasia Kweka, amekamilisha mafunzo ya BASATA. Adaglasia. Halafu Agata Masola amekamilisha mafunzo NBC. Agata. Makofi mengi sana. Mheshimiwa rasmi, sasa wanaofuata ni waajiri watakaopatiwa vyeti kwa niaba ya waajiri wengine wanaoshiriki. Na hapa kwa niaba yao tunapata Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, una bahati kwa niaba ya wenzako wawakilishe, tumpigie makofi mengi sana. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tunakuomba pia utoe vikombe kwa watakaopokea ile zawadi ya vikombe ambao serikali imetambua juhudi zao, na vigezo ilikuwa ni kuchukua idadi kubwa ya interns kwa ajili pamoja na kugharimia mpango husika, kuweka mpango maalum na kuchukua vijana wenye ulemavu pamoja na kufanya internship kuwa sehemu ya sera za maendeleo ya rasilimali watu. Na baada hao sasa wachache tu ndio mtakao waita mbele yenu. TANESCO atafuatiwa na Tanzania Breweries, atafuatiwa na Tanzania Cigarettes. Kwa hiyo tunaanza na TANESCO. Msimpe mkono mgeni rasmi tafadhali. Tanzania Breweries Limited, Mr. Godluck Lusingu. To be followed by Tanzania Cigarettes Public Limited Company, hang on. Asante, utokea upande wa kule. Anayefuata ni NBC PIC, Mr. Tobad Sabi. Sabi. Anayefuata CRDB PIC, Mr. Abdulmajid Nsekela, benki na mjali mteja. Naam, Nsekela, karibu tafadhali. Anayefuatia ni NMB, Bwana Juma Kemari. Shaye, sogea. Halafu Kagera Sugar, asante, Kagera Sugar, Mr. Fulgens Bube. Wetu Bube, Nyagera. Naona kwa upande huu tutakuwa tumemaliza. Naomba tuwapigie makofi na tukuombe mheshimiwa mgeni rasmi urejee sasa kwa ajili ya picha za ukumbusho. Niwaombe tu tukimaliza picha za ukumbusho na tukimba wimbo wa taifa, mgeni wetu anapoondoka, wengine wote tubaki ndani kwa ajili ya matangazo ya muhimu. Naomba meza iandaliwe tafadhali inavyotakiwa. Picha ambazo mheshimiwa mgeni rasmi mtapiga ni chache ili tuweze kuokoa muda wako. Na mtazamaji wa TBConline, chupa tafadhali ziondoke. Kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere. Kubwa hapa ni mkutano wa mawaziri na wadau wa utatu
wa sekta ya kazi na ajira wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadc, ukikutanisha pamoja nchi takriban 14 kati ya 16 wanachama wa Sadc. Kinachoendelea katika ukumbi mmoja wapo katika kituo hiki cha mikutano ni zoezi la picha. Mgeni rasmi makamu wa rais Samia Suluhu Hassan akipiga picha kwa mujibu wa taratibu mbalimbali za kiitifaki na maelekezo ambayo yanatolewa hapa. Mengi yamezungumzwa katika mkutano huu. Mkutano huu utafika tamati hapo kesho. Ulianza tangu tarehe 2 na umezinduliwa rasmi hii leo, sambamba na uzinduzi wa mpango kazi wa taifa la Tanzania wa kutoa uzoefu wa mafunzo ya kazi kwa vijana ambao wamehitimu shule, ili waweze kupata uzoefu wanapokwenda kuajiriwa wawe vizuri na wawe bora zaidi. Mpango huo umehusisha vijana takriban 5,000 kutoka hapa Tanzania. Mkutano ulianza tangu tarehe 2, ulitanguliwa na mkutano wa makatibu wakuu wa masuala ya kazi na ajira kutoka nchi wanachama wa Sadc, mkutano ambao ndio hasa umeleta ajenda ambazo zitajadiliwa katika mkutano huu wa mawaziri ambao unaendelea leo pamoja na kesho. Mtazamaji wa TBC1, nimekuambia pia mpango kazi umezinduliwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye katika hotuba yake amesisitiza kwamba nchi nyingine pia hazina budi kuiga mfano wa taifa la Tanzania wa kuandaa mpango kama huu ambao utakuwa ukisaidia wahitimu waweze kupata ujuzi na uzoefu, na iwe ndio njia bora zaidi ya wao kupata ajira na kufanya vizuri zaidi hapo baadaye katika maeneo yao mbalimbali ya kazi. Basi nikugusie tu yale mengi ambayo yamezungumzwa hapa katika mkutano huu, ambayo ni mambo muhimu, na wadau mbalimbali wanahusika katika mkutano huu walipata fursa ya kuzungumza hapa. Na kabla makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan hajazungumza, alizungumza pia Waziri Jenista Mhagama, ambaye ndio msimamizi mkuu wa huo mpango ambao umezinduliwa muda si mrefu kutoka sasa, akizungumza kuhusu maeneo yale ambayo ni muhimu kabisa katika mkutano huu ambayo yatazungumzwa pia kwa kina. Utakumbuka mikutano mbalimbali ya kisekta inafanyika hapa Tanzania kwa kipindi cha takriban mwaka mzima, tangu mwaka jana ulipofanyika mkutano wa 39 wa Sadc ambao ndio ulimpa mwenyekiti Rais Dr. John Magufuli kutoka kwa Hage Geingob, rais wa Namibia, alimkabidhi hapa. Na kwa kipindi chote hicho basi taratibu zilivyo, mikutano ya kisekta itakuwa ikifanyika hapa ya maeneo mbalimbali mpaka hapo kijiti kitakapokabidhiwa kwa rais wa Msumbiji hapo baadaye mwaka huu. Basi yale ambayo yalizungumzwa na makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ni pamoja na shirika linalohusu masuala ya kazi duniani ILO kutumiza miaka takribani 100, na lilipotimiza miaka 100 ndipo mpango pia na Tanzania ulianza rasmi kufanya kazi, mpango wa kuhakikisha uzoefu unapatikana kwa wale ambao wamehitimu masomo yao. Vile vile amezungumzia swala zima la teknolojia, akiasa kwamba teknolojia inapaswa kuendana na uwiano wa watu kupata kazi, uwiano wa nguvu kazi pia, kwa sababu teknolojia inaweza kupunguza watu kazi, lakini amesema ni jambo zuri zaidi kama teknolojia itakuwa na uwiano sawasawa na watu kupata kazi, ili kutatua changamoto ya ajira ambayo imekuwa changamoto katika maeneo mengi. Vile vile amesema mpango ambao umezinduliwa rasmi leo ni mzuri kwa sababu unahusisha zaidi vijana ambao ni asilimia takribani 60 ya nguvu kazi katika nchi wanachama wa Sadc. Akisema kwa hiyo kama Tanzania inafanya hivi na nchi nyingine zinafanya hivi, basi itakuwa ni vizuri zaidi ili kupata nguvu kazi ambayo ni bora zaidi, ambayo inaweza kuleta tija zaidi kutokana na uzoefu ambayo umepatikana kutokana na huo mpango muhimu na mpango mzuri. Vile vile alizungumzia mazingira ya misingi ya haki na usawa katika masuala ya ajira, akigusia kwamba nalo ni jambo muhimu, na akaishukuru ILO kwa misaada mbalimbali ya kitaalamu na kifedha, na akasema ILO imekuwa ikifanya vizuri katika kusaidia nchi wanachama wa Sadc, akiomba pia misaada hiyo ya kifedha iendelee kutolewa kwa nchi wanachama
wa Sadc. Vile vile amezungumza kuhusu changamoto ya ajira ambayo ni changamoto iko karibu dunia nzima, akisema zaidi ya watu milioni 187 duniani hawana kazi. Kwa hiyo ndio maana hii imekuwa ni miongoni mwa ajenda muhimu kabisa kujadiliwa hapa na nchi wanachama wa Sadc 14 kati ya 16 zilizopo hapa, ili iwe ni mpango mzuri na mahususi wa kusaidia kutatua changamoto ya ajira kwa kutoa uzoefu katika maeneo mbalimbali. Vile vile amezungumza kuhusu nguvu kazi kubwa ambayo ni vijana. Akasema vijana wakitumika vyema zaidi ya 60% katika nchi za Sadc, basi watasaidia katika shughuli mbalimbali, lakini vile vile wataendana kabisa na kasi ya ukuaji wa uchumi, kwa sababu wanapopata fursa ya kuonyesha ujuzi wao katika maeneo mbalimbali, wanajikwamua wao kiuchumi kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja. Vile vile wanalisaidia taifa kufikia malengo mazuri ya kiuchumi. Vile vile amesema waongezewe uwezo zaidi katika kukuza utaalamu wao, na amezungumza kuhusu swala zima la uhamaji wa nguvu kazi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, akisema hili ni jambo ambalo linatakiwa kutazamwa vizuri na nchi wanachama wa Sadc kuhakikisha nguvu kazi ya vijana takriban 60% katika nchi za Sadc inaendelea kubaki katika nchi za Sadc na sio kuhama kuelekea nje ya ulimwengu wa Sadc, akisema kwamba hili ni jambo muhimu na ni jambo ambalo linatakiwa kuangaliwa vizuri. Akagusia pia swala zima la kuelekea Machi 8 ambayo ni siku ya wanawake kila mwaka, na hapa Tanzania huwa inaadhimishwa vizuri na bila shaka dunia nzima na bila shaka katika nchi wanachama wa Sadc, akisema akina mama ni watu ambao wanaongoza vizuri, na unaweza ukaona mfano ni yeye mwenyewe makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile katibu mtendaji wa Sadc Mama Stigomena Tax pamoja na wengine. Umeona Waziri Jenista Mhagama akisimamia vizuri kabisa huo mpango wa kuwapa ujuzi na uzoefu wanafunzi ambao wamehitimu. Akasema kina mama wanapaswa kutumika vema, na wakitumika vizuri basi wanaweza kuchangia vizuri katika maendeleo ya taifa lolote lile, likiwemo taifa la Tanzania pamoja na yale mataifa mengine ambayo ni wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadc, nchi hizo 16. Mtazamaji wa TBC1, zoezi ambalo linaendelea hapa ni zoezi la picha mbalimbali ambazo zina taratibu zinatolewa kwa mujibu wa itifaki hapa, na nikwambie tu hapa katika huu mkutano wanashiriki wakuu wa taasisi mbalimbali pia kutoka sekta za umma na vile vile kutoka sekta binafsi. Wanashiriki maafisa rasilimali watu hapa katika mkutano huu ili kujadili pamoja masuala haya yanayohusu kazi pamoja na ajira. Vile vile wanashiriki wakuu mbalimbali wa taasisi na wanashiriki waajiri ambao ndio hao wametumika pia kuwapika wanafunzi ambao wameshiriki katika huo mpango mzuri, tukielezwa ni takriban 5,000 kwa hapa kwa Tanzania, na wanaopata fursa ya kuhudhuria leo pamoja na kesho ni takriban 600 wakiwakilisha wengine wenzao, na tumeona 3 kati yao wakienda pale mbele ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupata vyeti. Vivyo tumeona taasisi kadhaa zikitambulika hapo kwa kupata tuzo mbalimbali kwa kushiriki vyema katika masuala hayo ambayo ni muhimu. Mtazamaji wa TBC1, basi nikukumbushe tu kwamba mawaziri 15 wanahudhuria katika mkutano huu. Haya yote yanatokana na mkutano wa 39 wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika Sadc uliofanyika hapa Tanzania mwaka jana, ukihusisha nchi hizo 16 na kumpa uwenyekiti Rais Dr. John Magufuli wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyepokea kijiti kutoka kwa Hage Geingob, rais wa Namibia, naye atakabidhi kijiti kwa rais wa Msumbiji hapo baadaye mwaka huu. Mtazamaji wa TBC1, hapa nazungumza na mmoja wa wanufaika wa mafunzo ya kutoa ujuzi
ujuzi zaidi kwa wale ambao wamehitimu katika ngazi mbalimbali, ili waende kuwa bora zaidi pale wanapopata fursa ya kuajiriwa ama kujiajiri wenyewe. Tafadhali, majina yako, unaitwa nani? Naitwa Sadc. Hebu tuambie kuhusu huu mpango na namna gani ulipata fursa ya kuwa miongoni mwa wale ambao wamenufaika na mafunzo ya kuongeza ujuzi ili kusaidia zaidi baadaye katika ajira. Kwa binafsi namshukuru Mungu kwa kujalia kuweza kufika katika programu hii. Cha kwanza nachoweza kusema nimenufaika nacho, cha kwanza ni kuweza kupata confidence au kujiamini katika uzungumzaji, ambapo awali nilikuwa sina uwezo wa kusema kwamba nizungumze mbele za watu, nilikuwa naweza kutetemeka, lakini hivi sasa naweza nikazungumza mbele za watu popote pale na kufanya vizuri. Kingine, nimeweza kukutana na watu wengi kila sehemu ninapokwenda. Kwa hiyo imeniongezea uwezo wa kujenga marafiki wapya, kwa sababu kadiri mtu unapokutana na watu wapya ndivyo unavyozidi kuongeza uwezo wako wa kuweza kutatua mambo yako yanayokukabili. Na vile vile katika kukutana na watu wapya kila siku imenisaidia kwamba kutamani zaidi kukutana na watu waliokwisha kufanikiwa zaidi kuliko mimi, ili niweze kufika kama wao, kwa sababu mtu akitaka kufanikiwa katika jambo ni anatakiwa awafuate wale waliofanikiwa kuliko yeye ili aweze kufanikiwa. Kama akikusanyika pamoja na wale yeye akikutana na watu ambao hawajafanikiwa, watamwambukiza fikra hizo, kwa hiyo ataweza kurudi nyuma kifikra. Kwa hiyo kadri ninavyokutana na watu positive ndivyo ambavyo ninavyozidi kupata marafiki wapya na kuweza kuelekea katika ndoto yangu ambayo nategemea Mwenyezi Mungu akiniwezesha kuweza kuifikia. Umefanya mafunzo haya kwa muda gani? Kwa mimi kwa hivi sasa nimefanya mafunzo ndani ya miezi 2 tu, bado ninaendelea na mafunzo, lakini nina imani mpaka nitakapomaliza nitakuwa niko vizuri zaidi kuliko hivi sasa ambavyo nimeweza kufikia. Ni jumla muda gani utakapomaliza? Sasa umeshafanya miezi 2. Kwa hivi sasa ni miezi 2, maana yake mkataba unaisha mwezi wa 12. Na pengine hebu tuambie, wako wengi ambao wamehitimu katika ngazi mbalimbali, katika vyuo mbalimbali. Kwa nini wewe umepata hii fursa na wengine pengine hawakupata fursa kama hii? Cha kwanza kabisa, katika fursa sio wakati wote mtu inaweza kumfuata mahali alipo. Fursa mtu anazitafuta. Watu wanatakiwa kuondoa zile fikra za kutegemea kwamba akiwepo mtu sehemu fulani ndio yeye anaweza akafanikiwa. Mafanikio hayawezi kuambukizwa. Mafanikio mtu anatafuta yeye mwenyewe. Kwa binafsi nilifanya juhudi mwenyewe kwanza ndio nikaweza kufanikiwa kufika katika sehemu hiyo. Na vile vile naweza kusema kwamba watu wana fixed mindset kwamba wana ule utamaduni akifanya application anaweza kukata tamaa. Kukata tamaa sio suluhisho. Hakuna tatizo linalosuluhishwa kwa njia ya kukata tamaa. Ukikata tamaa maana yake uwezo wa kufikiri umefika mwisho. Sasa mtu ambaye ana uwezo wa kufikiri unafika mwisho hawezi akafanikiwa hata siku moja. Kwa hiyo mtu hata kama ametuma maombi kazi zaidi ya 40, hatakiwi kuangalia kazi alizotuma maombi, bali anatakiwa angalie kazi ambazo hajatuma maombi, kwa sababu kukata tamaa sio suluhisho la matatizo. Matatizo hayawezi kusuluhishwa kwa kukata tamaa, bali ni kwa kuangalia ni njia gani anaweza mtu kuzitumia katika kutatua matatizo hayo. Mwisho kabisa, unawaambia nini vijana wengine kama wewe ambao pengine hawajapata fursa kama hii ya kupata mafunzo ya uzoefu wa kuelekea kwenye ajira, kama kujiajiri ama kuajiriwa? Kwa mimi binafsi, kwa sababu mimi nimefanya internship, mimi nimesomea ualimu. Kuna ile notion kwamba mtu akisomea ualimu anakufa maskini. Hiyo ni notion ambayo karibu kila mtu anakuwa anatambua. Hizo ni fikra ambazo watu wanapandikizwa. Kwa kupitia fursa hii nimeweza kujifunza na nimeweza kuandika kitabu cha kwangu mwenyewe ambacho kinaitwa Malezi ya Ubongo Kisayansi, ambacho nilifanya interview katika redio ya KisFM siku ya Jumamosi, ambapo katika kitabu hicho nimeweza kueleza kwamba watu wanatakiwa kutambua kwamba fikra walizonazo zinasababishwa na watu waliowazunguka. Kwa hiyo mtu ili aweze kufanikiwa lazima kwanza abadili fikra. Kama kuna marafiki ambao wanaweza kumkwamisha, abadili wale marafiki. Mtu akibadili marafiki ambao ni negative anakuwa positive, na kisha kuwa positive anafanikiwa. Na mafanikio sio vile ambavyo watu wanakupangia kwamba ukiwa na kiwango fulani cha elimu ndio umefanikiwa. Mafanikio unapanga wewe mwenyewe. Ukipangiwa mafanikio na watu, siku zote utajiona haujafanikiwa. Kwa hiyo mafanikio unajipangia wewe mwenyewe kwamba nikifikia kiatu fulani nimefanikiwa. Ukipanga kununua shati, ukiweza kulinunua, hayo ni mafanikio kwako. Sio kwamba
kuwa na gari au kuwa na nyumba ndio mafanikio. Hapana, mafanikio unapanga wewe mwenyewe. Ukipanga mafanikio yako, utaweka na muda wako maalum kwamba baada ya miaka 10 nataka kuwa mtu fulani, basi wewe unakuwa ndani baada ya miaka 10 mtu fulani. Lakini kama ukitaka kufanikiwa kiasi fulani kwa sababu umeona watu uliosoma nao wamefikia kiwango fulani cha mafanikio, huwezi kufanikiwa, kwa sababu kama ingekuwa kuwa na umri fulani au elimu fulani ndio kiwango cha mafanikio, basi hata vile vile kama kufa watu wangekuwa nakufa kwa sababu wamefikia umri fulani au elimu fulani. Na asante sana. Hebu tumsikize kidogo mshereheshaji kisha tutarejea.
vigelegele. Tukiwa tumesimama, nikuombe sasa Mheshimiwa mgeni rasmi kuarifu kwamba hapa ndio tumefikia tamati ya shughuli hii ya ufunguzi wa mkutano huu. Sasa naomba Mheshimiwa Waziri muongoze mgeni rasmi achukue nafasi yake, na wengine mwendelee kusimama, halafu mtabaki hapa kwa ajili ya matangazo muhimu. Brass band, naomba wote tupunge mkono tukimwaga makamu wetu wa rais. Piga makofi na vigelegele kabisa. Wa TBC1, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari amekwisha ondoka katika ukumbi huu uliopo katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kupisha shughuli nyingine ziweze kuendelea hapa. Kwa mujibu wa taratibu zilivyo, mkutano huu utachukua siku hii ya leo na siku ya kesho. Mkutano unahusisha mawaziri kutoka nchi takriban 14 kati ya 16 wa masuala ya husuyo kazi. Ulianza tangu tarehe 2, ulitanguliwa na mkutano wa makatibu wakuu ambao ndio hasa wameleta ajenda muhimu za kujadiliwa katika mkutano huu, ikiwa ni pamoja na masuala ya kisera kuhusu ukuzaji wa ajira kwa vijana pamoja na swala zima la uhamaji wa nguvu kazi ndani ya Sadc. Ni miongoni mwa ajenda muhimu ambazo ziliwekwa na makatibu wakuu kabla ya kuanza hii leo kujadiliwa kwa kina na mawaziri mpaka hapo kesho. Huu ni miongoni mwa mikutano ya kisekta ambayo inafanyika kwa kipindi cha takriban mwaka mzima tangu Rais Dr. John Magufuli alipokabidhiwa uwenyekiti wa Sadc katika miaka 39 ya Sadc, shughuli ambayo ilifanyika mwaka jana katika kituo hiki cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere. Alipokea kijiti kutoka kwa Hage Geingob, rais wa Namibia, naye atakabidhi kwa rais wa Msumbiji hapo baadaye mwaka huu. Mtazamaji wa TBC1, kwa sasa tuungane na Amini Anthony Mgeni ambaye yuko katika ukumbi huu pia ili azungumze na watu kadha wa kadha kuhusu shughuli hii muhimu yenye tija kwa Tanzania na nchi wanachama wa Sadc ambazo ni takriban 16. Amini Anthony Mgeni, kama unanipata, tafadhali pokea matangazo haya. Naam, asante Ana Mwasioke kutoka ndani ya ukumbi, na mimi niko hapa nje katika mkutano ambao makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametilia mkazo na msisitizo katika nchi za Sadc kuhakikisha kwamba wanasimamia makubaliano na maafikiano ya mkataba maalum ambao utawasaidia kujenga uwezo kwa wahitimu. Nchi za Sadc katika mkakati mkubwa kabisa kuhakikisha kwamba sasa wataalamu wanaohitimu wanalitosha soko la ndani. Na makamu wa rais amesisitiza namna gani soko hilo litahakikisha kuwa linatosha hivi sasa. Na tuko hapa tutazungumza na wadau mbalimbali na kujaribu kuangalia sekta ya ajira na soko la ajira namna ambavyo linafanya kazi. Na hivi sasa nchi za Sadc zinatekeleza agizo hilo. Wakati akipokea wenyekiti rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alisisitiza nchi za Afrika kutosha katika soko. Alizungumza namna ambavyo sekta ya ajira inaweza ikasaidia kwamba inatosha katika ndani lakini pia na baadaye. Wakati ambapo baadhi ya waajiri walikuwa wakilalamika ubora wa wahitimu katika vyuo mbalimbali katika nchi za Sadc, Tanzania hivi sasa tunazungumza tayari imeanza kutekeleza mkakati huo. Zaidi ya wahitimu 1500 katika vyuo tofauti wako katika mkakati maalum wa kujengewa uwezo. Na tayari walioko katika sekta ya ajira wameanza kupokea matunda haya muhimu. Na wakati tuko hapa tuzungumze na mkurugenzi mkuu, mtendaji mkuu wa moja kati ya kampuni muhimu ya TTCL. TTCL ni moja kati ya makampuni ya mawasiliano nchini Tanzania ambayo yamewekewa msisitizo, na wao ndio wanategemea asilimia kubwa kuwapokea wahitimu. Ndugu Kindamba, habari ya sasa? Nzuri ndugu mtangazaji, nimefurahi sana kupata fursa hii ya kuhojiwa na wewe katika siku hii muhimu, haswa katika eneo la sekta ya ajira katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia ukanda wa Sadc. Jambo moja kuu ambalo linajitokeza au linaangazia katika kikao hichi, vijana wa Kitanzania wanaajirika, vijana wa Kitanzania wanafundishika, na vijana wa Kitanzania wanaweza. Na sio tu Tanzania, lakini pia vijana wa Sadc wanaweza. Tunaweza kutengeneza local capacity hapa nchini. Mko katika sekta ambayo inaajiri vijana wa kisasa, teknolojia inayokwenda kwa kasi, sekta ya mawasiliano.
ni mpango huu wa kuwajengea uwezo wahitimu kwa namna gani utatosha katika sekta ya ushindani hasa katika ukanda wa nchi za Sadc? Utatosha kwa sababu nikitolea tu mfano mathalan Tanzania Telecommunication Corporation au shirika la mawasiliano Tanzania, tuna vijana takriban 101 au 110 ambao tumewaajiri kwa mpango huo wa TAESA. Kuna vijana zaidi ya 85 wa kutoka Dar es Salaam, vijana zaidi ya 20 kutoka haswa mikoa ya Iringa na Dodoma. Kwa hiyo kwa kutumia TAESA ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu, tunaamini kabisa tuna uwezo kupata wahitimu ambao watakuwa ni nguvu kazi au rasilimali bora ambayo imekuwa properly trained kwenye vyuo vyetu. Wanapokuja kwenye ajira, kazi yetu ni kuwapa mafunzo ya ufundi ya vitendo, kwa maana practical training, na wanakuwa wako tayari kuajiriwa sio tu TTCL lakini pia pahala popote katika nchi yetu. Nakutakia kila la heri. Nakushukuru sana na kutakia kila la heri. Asante. Naam, ni mtendaji mkuu mwenye dhamana kampuni ya simu nchini Tanzania TTCL. Wako hapa katika msisitizo ambao umefanyika na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi sasa Tanzania tayari inatekeleza mkakati mkubwa ambapo tayari wahitimu mbalimbali wanajengewa uwezo, na makamu wa rais amezitaka nchi za Sadc kuhakikisha kwamba na zenyewe zinahusika asilimia kubwa kuja kujifunza Tanzania hatua waliochukua, lakini sasa kutoka hapo na kuhakikisha kwamba mpango huu unakoendelevu. Na tutazungumza na moja kati ya watu waliokuwa wanafunzi waliomaliza na wahitimu ambao wako katika mpango huo mkubwa kabisa wa kujenga uwezo kwa wanafunzi. Na habari yako na unaitwa nani? Habari yangu nzuri, naitwa Charles Giroya Magoma, ni mhitimu wa chuo cha bahari Dar es Salaam katika fani ya Bachelor Degree in Maritime Transport and Nautical Science. Yeah. Tayari mmeshiriki katika mpango huu ambao uko chini ya ofisi ya waziri mkuu, lakini katika mpango wa TAESA mnaona matokeo yake? Ninapenda sana kuipongeza kwanza serikali kwa namna ambavyo imejipanga kuhakikisha mpango wa internship tunafanya vizuri, na sisi ni mojawapo ya wanufaika. Mimi niko katika JIPSA, nafanya kama clearing and forwarding assistance. Katika hali hiyo naamini kabisa ninaweza kupata ujuzi wa kutosha pamoja na experience ya kutosha. Mtakaa muda gani katika mafunzo? Tutakaa kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hivyo basi nazidi kuendelea kushauri kwa wale wahitimu wenzangu tuendelee zaidi kuomba kupitia TAESA. TAESA wanafanya shughuli zao kwa kisha wanaskrini watu wanaofanya interview, wafanya interview kisha faulu vizuri wanakuita. Kwa maana hiyo TAESA wanashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba wahitimu wote wananufaika kupitia mpango wa serikali chini ya ofisi ya waziri mkuu. Nashukuru sana. Asante sana. Naam, ni miongoni mwa watu walionufaika na mpango mkubwa kabisa kutoka ofisi ya waziri mkuu chini ya TAESA ambao wamenufaika na mpango huu, na inatajwa kuwa ni tayari wameshaanza kunufaika na kupiga hatua kubwa zaidi. Na serikali ya Tanzania imetekeleza azimio la katika nchi za Sadc ya kwamba sasa wajengewe uwezo wahitimu ili kuhakikisha kwamba wahitimu katika nchi hizi za Sadc wananufaika, na wahitimu watu wanaofanya kazi kutoka mataifa tofauti tofauti hawaji kutoka nje ama kuchukua soko hili ndani ya Tanzania. Na makamu wa rais ameizungumza kwa msisitizo mkubwa kwamba kazi ya kwanza nchi za Sadc ni kuhakikisha kwamba soko la ajira lililopo ndani sasa linajazwa na walioko katika Sadc wenyewe. Sauti inayoakisi siku ya nyuma zaidi ambapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizungumza kwamba ifike wakati nchi za Sadc zihakikishe kwamba zinajitosheleza zenyewe katika soko la ndani. Tunapozungumza soko, unazungumza soko la ajira, lakini pia soko la kazi. Msisitizo huu ni mpana zaidi na unashika hatamu zaidi katika kipindi ambacho sasa mambo yanakwenda vizuri na yanakwenda sawa. Mawaziri wa sekta ya kazi wanakutana hapa na wenyewe wako hapa katika siku mbili kujadili namna gani itakuwa muhimu sekta ya kazi kutosha katika taifa la Tanzania. Kwa hiyo Sadc wenyekiti wake huko Tanzania, kwa hiyo kamiti mbalimbali za mawaziri mbalimbali wanakutana hapa. Siku za nyuma hapo walikuwa Zanzibar, mawaziri wanahusika katika sekta ya maafa walikuwa wakikutana hapa. Na niko na mwenzangu Ana Mwasioke ambaye amekuwa hapa, alinirushia matangazo kutoka ndani na sasa yuko hapa. Ana, ni mawaziri wa kazi na ajira wako hapa, na Tanzania imeanza kusisitiza msisitizo mkubwa ambao sasa sekta ya kazi na ajira soko litoshe hapa.
Na nikwambie tu kwamba pamoja na kwamba ni mawaziri, lakini vile vile nchi 14 kati ya 16 zinakutana pamoja zikihusisha pia maafisa rasilimali watu, wakuu wa taasisi za umma pamoja na binafsi. Wote wanajumuika pamoja kwa ajili ya mkutano wa siku 2 leo na kesho, ila ulianza tangu tarehe 2 mwezi huu wa Machi, ambao ulikutanisha pamoja makatibu wakuu kutoka nchi wanachama wa Sadc wakifikiria na kuandika ajenda muhimu ambazo zitajadiliwa hapa. Na miongoni mwa ajenda ni pamoja na uhamaji wa nguvu kazi ya ajira kutoka nchi za Sadc kwenda nje ya nchi za Sadc. Na kikubwa ambacho makamu wa rais amekisisitiza pia ni pamoja na hicho kwamba 60% ya vijana ambao wako katika nchi za Sadc ndio nguvu kazi kubwa, wanatakiwa watengenezewe mazingira bora zaidi ili nguvu kazi isihame kwenda katika nje ya nchi za Sadc. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo muhimu. Ana hivi punde tutazungumza na moja kati ya watendaji katika sekta ya benki nchini Tanzania, ambaye katika mkutano huu wamezungumza namna ambavyo wameshaanza kuona matokeo ya mpango huu uliofanywa na serikali ya Tanzania ya kuwajengea uwezo wahitimu katika vyuo tofauti tofauti, ambao makamu wa rais ametoa rai katika nchi za Sadc kuja kujifunza na kuona mambo yanakwenda hapa Tanzania. Ni mtendaji mkuu wa benki ya biashara nchini Tanzania NBC, na ni ndio ambao mnaajiri na teknolojia inabadilika mara kwa mara, na mmekuwa mkitoa sauti kwamba wahitimu wamekuwa na changamoto. Mpango huu kutoka ofisi ya waziri mkuu ni jawabu? Ni jawabu, kwa sababu inatupa nafasi kuweza kuwapa vijana wetu nafasi ya kujifunza kwa vitendo, wakihudumia wateja huku wakipata ujuzi stahiki. Na sisi mpaka sasa tumekwisha kufanya kazi na vijana 126. Tumefurahia mpaka sasa matokeo ya mpango huu, na tuna mpango wa kuchukua vijana 100 zaidi kwa mwaka huu unaokuja wa 2020. Kwa tathmini ndogo, mnaona matokeo kati ya vijana waliojengea uzoefu na wakati mnawachukua moja kwa moja kutoka vyuo? Tunaona mabadiliko makubwa sana. Hivi ninavyozungumza tayari kuna vijana wengine ambao tumekwisha wapa ajira za kudumu kutokana na utendaji kazi wao. Na ni imani yetu, si faida tu kwa benki yetu ya NBC, lakini ni faida kwa sekta nzima ya kibenki na kwa makampuni mengine katika sekta ya binafsi. Kwa hiyo ni mchango wetu kwa taifa hili. Natokea kila laheri, na mmetoa ushahidi kwamba mpango tayari umeanza kuwa sawa. Naam, ni moja kati ya walionufaika na mpango huu mtendaji mkuu wa benki ya biashara nchini Tanzania NBC. Na moja kati ya sekta inayotazamwa sana ni sekta hizi, benki pamoja na biashara, ili ziweze kutosha, na ni vipimo vikubwa kabisa kwamba wahitimu waliopewa mafunzo wanatosha huko, na inakadiriwa kuwa ni zaidi ya wananchi ama nchi za Sadc zina watu zaidi ya milioni 300 hivi. Kwa hiyo soko likitosha litatajwa kuwa ni moja kati ya sekta inayojitosheleza. Na jina lako na unatokea sekta gani? Mimi naitwa Joseph Nganga, ni mkurugenzi wa kitengo cha huduma za ajira ofisi ya waziri mkuu, kitengo ambacho kinaratibu mpango huu wa programu ya mafunzo kwa wahitimu mahara pa kazi. Mmeanza mpango huu na tayari makamu wa rais ametoa rai katika nchi za Sadc kuja kujifunza. Kwa tathmini tu ya hivi sasa, na tayari mna zaidi ya wahitimu 1500 hivi, tathmini mnaionaje? Kwa kweli mpango huu unasaidia sana kwanza waajiri. Muda mrefu wamekuwa wakilalamika kwamba tunapokea vijana ambao hawana maadili ya kazi, hawana ujuzi, lakini sasa tunawashirikisha waajiri wenyewe kuwajengea ujuzi na maadili ya kazi vijana. Na waajiri wengi ambao wameingia kwenye mpango huu kwa kweli wamenufaika sana. Lakini si waajiri tu, vijana wenyewe, kwa sababu nyakati fulani wanatakiwa kuwa na uzoefu na hawawezi kupata uzoefu wakiwa vyuoni. Uzoefu lazima waupate eneo la kazi. Kwa hiyo muda wa mwaka mmoja ambao vijana hao wanakuwa kwa mwajiri unatosha kabisa kuongeza kila ambacho hakiwezi kupatikana kule chuoni. Kwa hiyo kwa ujumla waajiri wananufaika, vijana wananufaika, na taifa linanufaika kwa kuwa na nguvu kazi yenye ujuzi unaohitajika kufanya kazi kwenye soko la ndani, lakini pia kwenye soko la nje ya nchi. Kama unavyoona sasa hivi mtangamano wa Afrika Mashariki, lazima tuende tukafanya kazi kule. Sadc napo wanafungua milango. Njia pekee ya kuwafanya vijana wetu
tushindanie fursa za ajira ni kuwapa uzoefu na mafunzo ya aina hii. Nashukuru sana kutoka ofisi ya Waziri Mkuu. Asante sana. Nashukuru sana. Naam, ni moja kati ya waratibu wa mpango huu wa kuhamasisha ujuzi baada kutoka katika wahitimu mbalimbali katika vyuo vikuu vya ndani ambao Tanzania imeanza kwa mfano. Tanzania imeanza kwa mfano. Makamu wa Rais amesema nchi nyingine zijifunze, zikipendezwa na mpango huu zikatekeleze, kwa sababu ndio azimio na mkakati katika nchi za Sadc. Na bila shaka hilo litapunguza swala zima la nguvu kazi kupungua, hasa kwa vijana ambao ndio kundi kubwa zaidi. Unaweza kuona Tanzania imewaweka katika mpango takriban vijana 5,000, mpango ambao umezinduliwa rasmi leo na Makamu wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na unasimamiwa na waziri imara kabisa Mama Jenista Mhagama. Kwa watu 5,000 ni wengi. 600 tumepata fursa ya kuwashuhudia leo pamoja na kesho, wengine ambao wamekuja kuwakilisha na wengine wamepata vyeti kwa niaba ya wengine. Hawa wakiingia sokoni kwenye ajira wakiwa na uwezo madhubuti, tunaweza kuona Tanzania itakuwa na taifa la watu ambao ni bora, na tutapunguza pia changamoto ya ajira na teknolojia. Pia amesema inapaswa kuiana na watu wengi zaidi kuajiriwa, ili vijana wajikwamue kiuchumi na taifa lijikwamue kiuchumi pia kutokana na nguvu kazi yao. Naam, Ana, wewe ni mwenyeji wa matangazo haya na mimi nilidandia tu katika kuhanikiza mambo yakae sawa. Tumefanya kazi vizuri, basi mimi nikuachie maiki hii urudishe matangazo Mikocheni katika studio zetu. Na mtazamaji wa TBC1, asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka tamati mwa matangazo haya. Mkutano ambao leo ni siku yake, leo tarehe 5 pamoja na tarehe 6 ndio utafika tamati. Umezinduliwa rasmi leo, ulianza tangu tarehe 2, ulitanguliwa na mkutano wa makatibu wakuu kutoka nchi takriban 16 wanachama wa Sadc, na wakaseti ajenda muhimu kabisa kwa ajili ya siku hii ya leo, kwa ajili ya mawaziri sasa kutoka nchi 14 kati ya nchi 16 za wanachama wa Sadc. Mikutano mbalimbali ya kisekta itakuwa ikifanyika kwa takriban mwaka mzima tangu Rais Dr. John Magufuli mwaka jana alipopewa uwenyekiti wa Sadc katika mkutano wa 39 hapa katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere na Rais wa Namibia Hage Geingob, mpaka atakapokabidhi kwa Rais wa Msumbiji. Mikutano yote itakuwa ikiendelea kufanyika hapa na mwingine unatarajiwa kufanyika tarehe 16 na 17. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Ana Mwasioke, tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu hapa TBC1. Kwa heri. Katika kuokoa maisha ya mama na mtoto na kuongeza furaha, ni jukumu letu sote. Kamati ya maandalizi ya siku ya wanawake mkoa wa Mbeya wakishirikiana na uongozi wa mkoa wa Mbeya tunapenda kuwakaribisha wananchi na wadau mbalimbali wapenda maendeleo katika kuchangia ujenzi wa jengo la mama na mtoto katika hospitali ya mkoa wa Mbeya. Unaweza kutuma mchango wako kupitia CRDB account namba 0150067027. Jina la akaunti ni Marafiki wa Hospitali ya Mkoa wa Mbeya, au unaweza ukatuma kupitia 0652297775 au namba 0748308916, zote zikiwa na majina Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Mbeya. Siku ya harambee ni tarehe 6 mwezi wa 3 2020 Mkapa Hall, na zoezi litakuwa mubashara TBC1. Maisha bora ya mama na mtoto huongeza furaha ya taifa. Kwa zaidi ya miongo 6 sasa, tumeendelea kuwa vinara wa habari na matukio. Hii ni TBC Taifa. Hii ni TBC FM. And this is TBC International. Tukikutangazia moja kwa moja from the city of Dar es Salaam. Habari za kitaifa, international news, burudani na michezo. Tunakufikia popote ulipo Tanzania. TBC, ukweli na uhakika.
hufundishwa kutenda mema, ni njia hiyo yenye msingi mkubwa sana wa maadili. Serikali, jamii yote, wazazi wote tulee vyema. Njia nyembamba hii uwajibishe waendao pasipo utaratibu. Polisi na TAKUKURU, magereza nayo mahakama, kwa haki, uadilifu, maadili muyasimamie. Misingi ya maadili, uwajibikaji, uzalendo, kutokuwa na migongano ya masilahi, kutunza mali za umma, kutunza siri za ofisi, kutumia muda vyema, weledi kazini, jiapana uafya na utotoni. Mtoto hufundishwa kutenda mema, ni njia hiyo yenye msingi mkubwa sana wa maadili. Serikali, jamii yote, wazazi wote tulee vyema. Njia nyembamba hii uwajibishe waendao pasipo utaratibu. Polisi na TAKUKURU, magereza nayo mahakama, kwa haki, uadilifu, maadili muyasimamie. Jiapana uafya na utotoni. Mtoto hufundishwa kutenda mema, ni njia hiyo yenye msingi mkubwa sana wa maadili. Serikali, jamii yote, wazazi wote tulee vyema. Kazi inaanzia hapa. Nukta, sekunde, saa hadi masafa. Tutahakiki taifa hadi mataifa. Kwa uhakika zaidi. Hakika zaidi. Tutaipambazua siku yako na tutakamilisha harakati zako popote pale ulipo duniani. Tutakupasha kwa kiwango cha juu zaidi na ukweli na uhakika zaidi. TBC1. TBC iko nawe saa 24 kiganjani mwako. Katika kikao cha wadau wa afya tupate taarifa zaidi. Pakua TBC app upate habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, bila kupitwa na matukio yote ya moja kwa moja, yani live. TBC, ukweli na uhakika.